academic counselor IGNOU. Today we are studying BECC 132 Principles of Microeconomics, Block 4 International Trade, Unit 11 WTO and India's Trade Policy. Now WTO, World Trade Organization, suppose you see in our area there are 100 shops. So there will be you see some association, some union of the shops you see who will make rules, regulations, how the shops are going to work. Same way you see World Trade Organization, you see they make the rules, they form the you see regulations, how countries you see trade you see with another countries you see. So international trade has become an important part of every country's economic development. Today no country can produce everything it needs. Now if suppose you see in our country for manufacturing ready-made shirts, you see cloth is available at a you see cheaper price, because there is lot of you see this crop of this cotton you see, and so we can easily you see export those cotton shirts you see made here to some country where cotton is not available. So it will be it will come out to be cheaper for them you see, and in our country also we will get you see foreign exchange, we will get our exporters will you see earn for the country dollars. Suppose we are exporting to USA and they will make profit also, and the raw materials which are there in our country, they will be used also for manufacturing those you see shirts. So from all sides you see there are profits, you see other countries also gaining, we are also gaining. So that is why you see exports, imports, they are very necessary. No country is self-sufficient. There is no country in the world who is making who is manufacturing everything. See certain things they manufacture, certain things they you see bring from outside, because the if suppose in that country some particular raw material is available in abundance, so they will manufacture all the goods which in which those raw materials are used, because they are having a gift from the nature, or you see that raw material is available. So they do exports and it is you see cheap also. Similarly, those countries who need that, they will you see import from that country. So international trade has become an important part of every country's economic development. Today no country can produce you see everything it needs. Countries import goods that they cannot produce efficiently and export goods in which they have an advantage. Now if we are having advantage of manufacturing you see cotton shirts, we will export it, and we will import you see the goods in which you see we cannot produce. Countries need common you see rules. Now for doing this exports and imports, some rules are to be formed, and those rules are common for all the you see countries. These rules help in reducing unnecessary trade barriers you see, and saving you see and solving trade disputes peacefully. The World Trade Organization you see was established to create and enforce these international trade rules. Now why it was formed? World Trade Organization was formed to you see create these rules, enforce these you see rules and regulations. If suppose two countries they are not agreeing on one point, so WTA will you see solve their problem. Now trade also, how trade will happen, local this trade how we do in India. Suppose you see the supplier is in Delhi and buyer is in Bombay. That supplier, suppose 10,000 shirts are there, he packed those you see shirts, and then now he went to a transport officer and he booked that you see shirts for Bombay. Now you see
transport office issues them a motor receipt, MTR, you see, lorry receipt. If you are sending by railway, they will send you railway receipt. You can send it by air also, aeroplane, they will send you see, air receipt. So, you will go to your bank and you see submit invoice, all the documents, insurance, all the documents regarding this, you see, consignment from Delhi to Bombay. Your bank will send those documents to the buyer's bank, which is in Bombay. So, buyer's bank will give that lorry receipt or railway receipt or airway bill to that, you see, purchaser. After, you see, taking the, you see, selling price, whatever is the bill amount, after accepting bill amount. Now, that bill amount which is received by Bombay, you see, bank of the buyer, that money he will transfer to the bank which is situated in Delhi of the seller. Now, that bank will give the money to his, you see, customer who gave him documents for collection. Same, this is within India. Same way, you see, transactions are, we are doing transactions abroad also. Suppose you are sending goods to, you see, USA, you will go to your bank after doing shipment, you see, shipment, you will submit the documents to your bank will send the documents to the buyer's bank in USA. That buyer's bank, you see, will pass on the documents to the buyer after, you see, receiving the money. That money buyer's bank will transfer to the seller's bank in Delhi, and seller's bank after receiving the money will transfer the money to the seller's account. So, method is, you see, same. Here foreign currency, you see, comes into picture. Here trade is between one country and another country, and Delhi to Bombay trade is within the country. Now, India has also become an active, you see, participant in international trade. Our country is also, you see, become active, you see, participant. Our country is also playing a good role. Since the economic reforms of 1991, you see, economic reforms were done in our country in 1991 during when Manmohan Singh was the finance minister, you see. He made the things very easy, you see. Before that, you see, exports, imports, there were, you see, rules and regulations were tough. India's trade policy has shifted from a highly protected economy to a more open and globally connected economy. In 1991, Dr. Manmohan Singh, who was the Prime Minister of our country also, you see, he made that policy, and you see, in that policy, you see, he made it more open and globally connected. Now, India exports a large variety of products and services to different countries and imports many essential goods, you see, import technology and raw materials. So, India is exporting, you see, large variety of products and services to different countries abroad, America, UK, and India is also importing many essential goods, technology also, you see, importing, raw material also importing from abroad. As a member of WTO, India is also a member of WTO. India follows international trade rules because India is the member, it has to follow the, you see, WTO rules. India in international trade rules also, while also protecting its national interests. At the same time, we are protecting our national interests also, and supporting the developments of its domestic industries. And you see, we are taking care of our domestic industries also, you see. All these things are simultaneously, you see, going on. You see, suppose, you see, we are importing one particular item, and then the industries which
are manufacturing that item in our country, they are unable to sell because of this you see cheap imports of these you see commodities. So, our government won't allow, their government will come in picture, you see. Government may increase the tariff, so people will stop importing those items, you see. Now, India exports medicines, software services, tea, rice, cotton textiles, engineering goods and jewelry also to many countries. So, our main you see exports are medicines, software services, you see, tea, rice, cotton, engineering goods, jewelry, etc., to many countries. At the same time, India imports crude oil. We are importing crude oil, you see, from Saudi Arabia and other you see Gulf countries, electronic goods, machinery, gold, fertilizers and advanced you see technology, because these are either not available in sufficient quantities within the country or can be obtained more efficiently from abroad. Now, why we are importing, you see, because one reason is either these are you see either not available in sufficient quantities, you see. We have also to use after our you see use or we are unable to, some people are unable to use because sufficient quantities are not available within the country. Or second reason is you see these goods can be obtained more efficiently from other companies, will make a saving also, they will sell at a lesser price. So, these are the reasons why, these two reasons why we are doing you see imports. Now, evolution of the international trading system. International trade has existed for thousands of years, you see. Ancient civilizations exchanged spices, silk, precious metals, handicrafts and agricultural products through trade routes such as the Silk Route and sea routes. However, there were no international accepted rules governing trade. There was nobody who was making any you see rules and regulations, you see. Every country imposed its own tariffs, every country you see imposed its own tariff, quotas and restrictions according to its national interests, often leading to conflicts and unfair trade practices, you see. So, there was no institution like World Trade Organization. Every country made its own rules and you see regulations. So, if suppose in our country one particular item is not sufficient for the use of our entire population, we will not do export of that item. On the contrary, we will you see encourage imports of that particular you see item. So, how we can restrict you see industries not to export that item? We will increase export you see duties we can you see taxes, duties we can increase. So, the situation became much worse
during the Great Depression of 1930. You see, many countries increased import duties and imposed strict trade restrictions to protect their domestic industries. You see, if suppose we know that one particular item, you see, is available at much lesser price from some other country compared to our countries, you see, industries at the price which they are selling. So, those who are requiring that, you see, those industries or those other, you see, people, they will import that particular item because they know that we will be save money. Then what will happen to our industries which are manufacturing, you see, that item. So, that is why government puts, you see, restrictions. So, in this slide what we have seen, international trade has existed for, you see, thousands of years. Ancient civilizations exchanged spices, silk, precious metals, handicrafts and agriculture products through trade routes such as Silk Route and sea routes. However, there were no internationally accepted rules governing trade. You see how to do that trade, you see, no rules and regulations were there at that time. However, there were no internationally accepted rules governing trade. Every country imposed its own tariff, quotas and restrictions according to its national interest, often leading to conflicts and unfair trade, you see, practices. The situation became much worse, you see, during the Great Depression of 1930. Many countries, you see, increased import duties and, you see, imposed strict trade restrictions to protect their domestic industries. Although these measures were intended to solve local jobs and industries, they actually reduced international trade significantly. As exports declined, production fell, unemployment increased and the global economic crisis became even more severe, you see. If a country imposed a very high tariff on imported steel, country B would respond by imposing high tariff on imported, you see, agriculture products from country A. As a result, exports from both the countries would decline, industries would suffer, you see, workers would lose jobs and consumers would face higher prices. Such retaliatory trade policies, you see, harmed all countries involved. After the Second World War ended in 1945, world leaders realized that economic cooperation was essential for achieving peace and long-term prosperity. They understood that countries should solve trade disputes through negotiations. You see, if suppose any dispute is there with another country on trade, you see, so by talking, you see, they should solve negotiations instead of trade war. Don't fight, you see. This realization led to the creation of international institutions that would promote cooperation and economic stability. So, now by this, you see, international institutions that would promote cooperation and economic stability were created. As a result, institutions such as, you see, International Monetary Fund, IMF, the World Bank, you see, give loans to, you see, for big projects. In our country also, we have borrowed from World Bank for big, you see, projects.
As a result, institutions such as you see International Monetary Fund, the World Bank and the General Agreement on Tariffs and Trade, you see GATT, the General Agreement on Tariff and Trade, the General Agreement on Tariff and Trade, we call it GATT, GATT, were established. You see, this was established. While the IMF focused on international monetary stability and the World Bank provided financial assistance for development, GATT was created specifically to promote international trade by reducing trade, you see, barriers. So, if a country imposed a very high tariff on imported steel, country B would respond by imposing high tariffs on imported agriculture products from country A. As a result, exports from both countries would decline, industries would suffer, workers would lose jobs and consumers would face higher prices. Such retaliatory, you see, trade policies harmed all countries involved. After the Second World War, you see, ended in 1945, world leaders realized that economic cooperation was essential for achieving peace and long term, you see, prosperity. They understood that countries should solve trade disputes, you see, through negotiations among themselves instead of trade wars. If there is trade war, you see, no country will, you see, export, no country will import. This relation led to the creation of international institutions that would promote cooperation and economic stability. By this, they said, you see, there should be some international institution. As a result, institutions such as the International Monetary Fund, IMF, the World Bank and the General Agreement on Tariffs and Trade, GATT, were established. While the IMF, you see, focused on international monetary stability and the World Bank provided financial assistance for development, GATT was created specifically to promote international trade by reducing trade barriers. The General Agreement on Tariffs and Trade, commonly known as GATT, you see, was established in 1947 and came into operation in 1948. It was signed initially by 23 countries in the world with the objective of promoting free and fair international trade. Those countries which were interested in, you see, doing trade, 23 countries were there in the world. Although GATT was intended to be a temporary arrangement until a permanent international organization was created, the proposed organization never came into existence. Therefore, GATT continued to regulate international trade for nearly 50 years. Other institutions which countries decided did not come. The primary objective of GATT was to reduce tariffs and other barriers that restricted international trade. It encouraged, you see, countries to negotiate with one another instead of imposing arbitrary trade restrictions. Lower tariffs, you see, made imported goods cheaper, increased competition and encouraged, you see, specialization according to, you see, comparative advantage. If India imposed a 100% customs duty on imported machinery, foreign machinery would become very expensive. Domestic industries would have, you see, limited access to modern technology, increasing production costs. Under GATT negotiations, India could gradually reduce tariffs, allowing industries to import better machinery at lower prices, thereby increasing productivity and, you see, competitiveness. GATT also aimed to eliminate discrimination in international trade.
GATT, you see, GATT's duty was, you see, like there should not be any discrimination in, you see, international trade. You see, all the countries should be treated equally. It encouraged, you see, member countries to treat all trading partners fairly instead of giving preferential treatment to selected countries. All the countries were equal in the eyes of, you see, GATT. It promoted, you see, transparency in trade policies so that countries would know the rules under which international trade was being conducted. Another important objective of GATT was to provide a forum where countries would negotiate trade agreements peacefully. Instead of, you see, engaging in trade conflicts, countries would discuss their differences through formal negotiations and arrive at, you see, mutually acceptable solutions. So, by, you see, the another important objective of GATT was to provide a forum where countries would negotiate trade agreements peacefully. Although GATT contributed significantly to the expansion of international trade, you see, it had several important, you see, limitations also. It mainly covered trade in manufactured goods, you see, and paid relatively little attention to agriculture, you see, services and intellectual, you see, property rights. It also, you see, had a weak dispute settlement mechanism because its decision could often be, you see, blocked by member countries. Furthermore, you see, many developing countries believed that developed countries enjoyed greater benefits under the GATT system. So, this was the feeling of developing countries, that developed countries are enjoying, you see, more freedom, more benefits under the GATT system. Agriculture products in developed countries, you see, continued to receive heavy government subsidies despite GATT's, you see, objective of promoting free trade. Agriculture products in developed countries continued to receive heavy government subsidies were given, you see, despite GATT's objective of promoting free trade. These subsidies made agricultural exports from developed countries cheaper in international markets, creating difficulties for farmers in developing countries such as India. Because of these shortcomings, you see, there were certain shortcomings also in GATT. Member countries agreed that a stronger international organization with broader responsibilities was needed, you see. Member wanted that, you see, more stronger than GATT, you see, some agency they want. This led to a series of negotiations known as the, you see, Uruguay round, which ultimately resulted in the establishment of World Trade Organization. So, after GATT, World Trade Organization, WTO. Uruguay round negotiations, you see, the Uruguay round was the 8th and most comprehensive round of trade negotiations conducted under GATT. It began in 1986 at, you see, Punta del Este in Uruguay and continued till 1994, you see, making the longest trade negotiation in international history. The purpose of the Uruguay round was to modernize the international trading system and address issues that had not been adequately covered under GATT, you see. Those issues which were not covered in, you see, GATT were discussed. Negotiations included not only trade in goods, but also in agriculture, services, you see, intellectual property rights, investment, mayors, textiles, and a stronger dispute, you see, settlement mechanism.
One of the most significant outcomes of the Uruguay round was the agreement to establish the World Trade Organization. Unlike GATT, which was mainly an agreement, the World Trade Organization became a permanent international organization with legal authority to administer international trade agreements and resolve disputes among member countries. Before the Uruguay round, there were no comprehensive international rules governing software exports, banking services, you see, insurance, telecommunications or patents. After the World Trade Organization was established, there were sectors, you see, came under internationally accepted rules, making global trade more organized and predictable. The Uruguay round therefore marked a turning point in the history of international trade by expanding the scope of global trade rules and creating a stronger institution framework for international economic cooperation. Now, establishment of the World Trade Organization. The World Trade Organization was officially established on 1st January 1995 as a result of the Uruguay round of trade negotiations. It replaced the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), which had governed international trade since 1948. After GATT, this WTO came. Unlike GATT, which was mainly a set of trade rules, the World Trade Organization became a permanent international organization with a well defined structure, broader responsibilities and stronger legal powers. Its headquarters are located in Geneva, Switzerland, and almost all trading nations of the world are members of World Trade Organization. The establishment of the World Trade Organization was considered a major milestone in the history of international trade, because it created a single institution responsible for supervising global trade. The World Trade Organization provides a common platform where countries negotiate trade agreements, settle disputes and cooperate to make international trade more open, transparent and predictable. By having common rules, countries can trade with greater confidence because they know that other members are expected to follow the same principles. Suppose India exports medicines to South Africa. If South Africa suddenly imposes on unfair restrictions on these imports without a valid reason, India can raise the issue before the World Trade Organization. The World Trade Organization provides a legal process, you see, through which both countries can present their, you see, arguments, and an impartial, you see, decision can be made. This reduces the chances of trade wars and encourages peaceful settlement of disputes. The World Trade Organization also expanded the scope of international trade rules. While GATT, you see, mainly dealt with trade in goods, the World Trade Organization covers trade in goods, trade in services, intellectual property rights, agricultural trade, investment related measures and dispute settlement. This broader coverage, you see, more work was given to WTO. This broader coverage, you see, reflects the changing nature of the global economy, where services and technology have become as important as, you see, manufacturing, as physical goods. Now, what are the objectives of, you see, WTO? The primary objective of World Trade Organization is to promote free, fair and predictable international trade. You see, if international trade is there between two countries, both are benefited. You see,
It aims to reduce unnecessary trade barriers such as high tariffs, import quotas and discriminatory practices, so that goods and services can move freely across countries. At the same time, the World Trade Organization recognizes that developing countries may need special support and flexible while implementing trade agreements. Another important objective of the World Trade Organization is to improve the standard of living of people around the world. By encouraging international trade, the World Trade Organization hopes to increase production, create employment opportunities, raise income and promote a economic growth. When countries specialize in producing goods and services in which they have an advantage compared to other countries, resources are used more efficiently and consumers benefit from a wider variety of products at competitive prices. India has developed a strong advantage in information technology services because international trade has become more open. Indian software companies provide services to clients in the United States, Europe, Australia and many other countries. This has created millions of jobs for software engineers, accountants, managers and technological and technical professionals, while also earning valuable foreign exchange for India. Whosoever is earning abroad, he is bringing foreign exchange because he remits money to his family and that comes in dollars. Then it is converted, banks are converted that into rupees and crediting the account. The World Trade Organization also aims to ensure that trade takes place according to clearly defined rules. Those rules should be clearly defined. No country should be kept in dark. Then countries won't say we were not knowing this, we were not knowing this. Stable and transparent trade policies reduce uncertainty for businesses. Investors are also more willing to invest when they know that trade regulations are predictable and that disputes can be resolved fairly through an international institution. Another objective is to promote sustainable development by encouraging countries to use the world's resources efficiently while considering environment protection and economic development together. The World Trade Organization therefore tries to balance trade liberalization with long term development plan. Now, functions of the World Trade Organization. The World Trade Organization performs several important functions that help the international trading system operate smoothly. One of its main function is a administer international trade agreements. To administer international trade agreements negotiated and accepted by member countries. These agreements provide common rules and all members are expected to follow these rules because they are members, they have become members, and they will be in a position to do imports, exports. This creates uniformly and reduces confusion in the international trade. Another important function is to provide a forum for trade negotiations. International trade keeps changing because of few technologies, changing consumer preferences and economic development. The World Trade Organization provides a platform where member countries discuss these changes, negotiate new agreements and revise existing rules whenever necessary. As digital services and e-commerce have expanded rapidly, many countries are discussing new international rules regarding electronic trade. Such discussions are conducted within the World Trade Organization framework so that common standards can gradually be developed.
One of the most significant function of the World Trade Organization is its dispute settlement system. Trade disputes often you see arises when one country believes that the another country has violated World Trade Organization rules. Instead of imposing you see immediate retaliatory measures, countries can bring the dispute before the World Trade Organization. Independent panels examine the case, interpret WTO agreements and recommend appropriate solutions. This led mechanism you see markets international trade more stable and reduces political you see tensions. If country A suddenly imposes a very high tariff on imported steel from country B without following WTA rules, country B can approach the WTA instead of you see starting a trade war. The WTO will you see examine and whether the tariff violates international you see agreements and recommend you see corrective action if necessary. The World Trade Organization also reviews the trade policies of member countries regularly. You see these reviews increase transparency because countries you see explain their trade policies openly before other members. Such monitoring encourages you see governments to maintain consistent and predictable trade policies. Another important function is to provide technical assistance and training developing and least developed countries. Many developing countries lack experience and trade negotiations or technical experts. The World Trade Organization organizes training programs, workshops and advisory services to help these countries you see participate effectively in international trade negotiations. The World Trade Organization also cooperates you see closely with other international you see organizations such as the International Monetary Fund IMF and the World Bank. This cooperation helps promote you see global economic stability, development and better coordination of international economic policies. Now, what are the principles of World Trade Organization? The World Trade Organization operates according to several important principles that ensure fairness and stability in international you see trade. The first principle is the most favored you see nation, most favored nation MFN principle. According to this principle, if a World Trade Organization member gives a trade concession such as lower tariff to one member country, the same concession should normally be extended to all other WTO members. This prevents you see discrimination among trading partners. You see, if any company has given discount to some you see country, it should give same discount to other countries also when you see it is exporting to them. So, in this slide we have seen the World Trade Organization operates according to several important you see principles and ensure fairness and stability in international trade. The first principle is the most favored nation principle. According to this principle, if a World Trade member gives a trade concession such as you see lower tariff to one member country, the same concession should be normally be extended to all other WTO members. This prevents discrimination among you see trading partners. If India reduces the custom duty on imported medical equipment you see from Japan under normal World Trade Organization rules, similar treatment you see should generally be available to imports from other you see WTO member countries as well, unless a recognized exception such as free trade agreement you see applies. The second principle is national you see treatment. According to this principle,
imported goods should be treated in the same manner as domestically produced goods after they have entered the country's market. Government should not impose additional taxes or discriminatory regulations only on imported goods. If India charges the same GST on both imported and domestically manufactured refrigerators after import, it is following the principle of national treatment. If imported refrigerators were taxed much more heavily than Indian made refrigerator without justification, this would violate the principle. Another important principle is free trade through reduction of trade barriers. The World Trade Organization countries to gradually reduce tariffs and other restrictions on imports. Lower trade barriers increase competition, reduce prices, improve quality and gives consumers a wider choice of products. When India reduced custom duties on imported computers, consumers gained access to better quality laptops of lower prices, while Indian businesses benefited from cheaper technology that improved their productivity. The World Trade Organization follows the principle of predictability and transparency. Member countries should maintain stable trade policies and avoid sudden changes that create uncertainty. Businesses can invest confidentiality when they know that trade rules will remain reasonable, stable. Another important principle is promotion of fair competition. The WTO discourages unfair trade policy practices such as dumping and excessive export subsidies that distort competition. At the same time, it recognizes that developing countries may need certain flexibilities that opening their market gradually. Finally, the WTO recognizes the principle of special and differential treatment for developing countries. Developing nations like our country is developing country often require more time and policy flexibility to implement trade agreements because their economies are still growing. Therefore, WTO agreements provide longer implementation periods and technical assistance for these countries. India as a developing country has often argued that its small farmers need protection and that agricultural subsidies for food security programs should receive special consideration under WTO rules. Our country is giving subsidies in agriculture. This reflects the World Trade Organization's attempt to balance free trade with developing needs. Organizational structure of the World Trade Organization. The World Trade Organization has a well organized structure that helps it carry out its responsibilities efficiently. Since the World Trade Organization has more than 160 members, 160 countries they are its members. With different economic interests, it needs a systematic framework for decision making, negotiations, implementation of agreements and settlement of disputes. Every member country has a voice in the organization and decisions are generally taken through consensus rather than voting. This method encourages cooperation and reduces conflicts among member countries. The organizational structure of the World Trade Organization consists of several levels, each performing specific functions. The most important bodies include the Ministerial Conference, the General Council, various specialized councils, committees and the World Trade Organization Secretariat.
Therefore, these institutions ensure that international trade rules are implemented fairly and you see efficiently. All countries, they will have to follow the WTO rules. Ministerial conference, you see, the ministerial conference is the highest decision making body of the World Trade Organization. It consists of trade ministers or commerce ministers from all member countries. Normally, the ministerial conference meets once every 2 years to review the functioning of the World Trade Organization, discuss important trade issues and take major you see policy decisions. The ministerial conference has the authority to approve new trade agreements, review existing agreements, admit new member countries and provide overall direction to the World Trade you see Organization. Since international trade changes continuously because of technological progress, environment concerns and global economic developments, these meetings are extremely you see important for updating international trade rules. When countries discuss you see reducing agriculture subsidies, regulating digital trade or improving trade opportunities for developing countries, these issues are usually you see debated during ministerial conferences. Representatives from India actively participate in these you see meetings to protect India's interests, especially those of farmers, small industries and service providers. Now, General Council. The General Council is the second highest decision making body of the World Trade Organization. Since the ministerial conference meets only once every 2 years, the General Council manages the day-to-day activities of the organization. It consists of permanent representatives or ambassadors you see from all member countries who are based in Geneva, Switzerland. The General Council supervises the implementation of World Trade Organization agreements, monitors the functioning of different councils and committees and discusses trade issues that arise you see between member countries. It also acts on behalf of the ministerial you see conference whenever urgent decisions are you see required. If a country files a trade complaint before the next ministerial you see conference is due, the General Council ensures that the matter is handled without you see unnecessary delay. The General Council is the second highest councils under the General Council. To handle the large number of trade related issues, the General Council is assisted by 3 important specialized councils you see. The Council for Trade in Goods supervises agreements relating to international trade in physical goods such as you see agriculture products, machinery, automobiles, textiles, chemicals and electronic products. It monitors whether member countries are following World Trade Organization rules while importing and exporting goods. If India exports you see cotton textiles to Europe, the Council for Trade in Goods ensures that WTO rules governing the tariffs and import procedures are you see followed by both countries. The Council for Trade in Services you see is the next, deals with international trade in services. Modern economies you see depend heavily on services such as banking, insurance, tourism, education, transportation, healthcare, telecommunications and information technology. The Council monitors the implementation of General Agreement on Trade in Services. WTO Secretariat. The World Trade Organization Secretariat is the administrative wing of the organization.
It is located in Geneva, Switzerland, and is headed by the Director General. The Secretariat does not, you see, make trade policies or take political decisions. Instead, it provides, you see, administrative, legal, technical, research and translation support to the WTO and its member countries. The Secretariat, you see, organizes meetings, prepares research reports, maintains trade data, provides legal assistance during dispute settlement, and helps developing countries, you see, understand World Trade Organization agreements. If representatives from different countries attend a World Trade Organization, you see, negotiation, the Secretariat arranges the meeting, prepares background documents, records discussions and provides technical assistance whenever required. Major WTO World Trade Organization agreements. The World Trade Organization functions through a member of legally binding agreements that all member countries have accepted. These agreements establish the rules governing international trade. Some of the most important agreements are GATT, you see, GATTs, then TRIPS, and the agreement on agriculture. Although the WTO replaced, you see, GATT in 1995, the original principles of GATT continue to govern international trade in goods. The revised agreements is commonly known as GATT 1994. GATT aims to reduce tariffs, eliminate unnecessary trade barriers, prevent discrimination among trading partners, and encourage, you see, free international trade. It covers trade in physical goods such as agriculture products, manufactured goods, minerals, machinery, automobiles and textiles. If India exports tea to the UK, GATT rules help ensure that unnecessary trade restrictions are not imposed and that trade takes place according to internationally accepted rules. The General Agreement on Trade and Services was introduced because services have become an important, you see, part of the global economy. Earlier, GATT mainly covered trade in goods, but services such as banking, insurance, tourism, education, healthcare and software were becoming increasingly important. GATT established international rules for trade in services and encourages countries to gradually open their services sectors, you see, while allowing governments to regulate these sectors in the public interest. India has greatly benefited from GATT because it is one of the world's largest exporters of software, business process outsourcing, BPO, consultancy, financial services and educational services. So many BPOs are there, you see, Delhi, Noida, Gurgaon, Faridabad. When an Indian software engineer develops software for a company in the United States while working from Bengaluru, this is considered international trade in services and falls under GATS. Like that, so many engineers are there, so many companies are doing there in Bengaluru, Hyderabad, you see, Noida, Gurgaon, doing the same work. Trade related aspects of intellectual property rights, you see, the TRIPS agreement established minimum international standards for protecting intelligent, you see, intellectual property rights. These include patents, copyrights, trademarks, industrial designs, geographical indications and trade secrets. The main objective of TRIPS is to encourage innovation by ensuring that inventors, you see, researchers, authors, artists and companies receive legal protection for their, you see, creations. When a pharmaceutical company develops a new medicine, after years of research, it receives patent, you see, protection that prevents others from copying the invention for a certain period. That medicine nobody can, you see, manufacture for some period.
Similarly, authors receive copyright protection for books, musicians for songs, and companies protect their brand names through trademarks. India amended its patent laws after joining the WTO to comply with the TRIPS while continuing to protect public health through certain legal safeguards. Then agreement on agriculture is there. Agriculture has always been one of the most sensitive areas of international trade, because millions of farmers depend on agriculture for their livelihood. The agreement on agriculture was introduced to make agriculture trade more transparent and fair. The agreement focuses on three major areas: market access, domestic export, and export subsidies. Under domestic support, the subsidies are there. Government in our country, government gives subsidies to agriculturists. Agriculture remains one of the most controversial issue in World Trade Organization negotiations. Developed countries often provide substantial finance support to their farmers, allowing them to sell agriculture products at lower prices in world markets. Developing countries argue that such subsidies make difficult for their farmers to compete. So, this was about agreement on agriculture. Students, we are closing this session. Thank you very much, students. Thank you very much.
రెండవ యూనిట్ సామాజిక విధానం మరియు పరిపాలన గురించి చెప్తాను. సామాజిక విధానం మరియు పరిపాలన. దీని యొక్క అబ్జెక్టివ్స్: భారతీయ సామాజిక పరిపాలన సందర్భాన్ని వివరించడం జరుగుతుంది. సామాజిక విధానం మరియు పరిపాలనలో పాలు పంచుకునే వివిధ ప్రభుత్వ సంస్థలను అన్వేషించడం, మళ్ళొకసారి అబ్జెక్టివ్స్: భారతీయ సామాజిక పరిపాలన సందర్భాన్ని వివరించడం జరుగుతుంది. సామాజిక విధానం మరియు పరిపాలనలో పాలు పంచుకునే వివిధ ప్రభుత్వ సంస్థలను అన్వేషించడం మరియు సామాజిక విధానాలను నిర్వహించడంలో పాలు పంచుకుంటున్న వివిధ సంస్థలు, కార్పొరేషన్ల గురించి వివరించడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు పరిచయం. మనం యూనిట్ 1లో సామాజిక విధానం సంక్షేమంకు సంబంధించిన దీని మరియు అది సామాజిక న్యాయం, సామాజిక సమతుల్యత, సామాజిక శాంతి మరియు సామాజిక సమైక్యత వంటి విషయాలతో ముడిపడి ఉంటుందని మనము అధ్యయనం చేశాము. ఈ యూనిట్లో సామాజిక విధానాలను ఏ విధంగా నిర్వహించారో మీరు నేర్చుకుంటారు. ఆధునిక రాజ్యాల స్థాపనతో మరియు అణగారిన వర్గాల అవసరాలను తీర్చాలనే నిబద్ధత పునరుద్ధరించడంతో సామాజిక విధానం యొక్క అవసరం పెరిగింది. అదే సమయంలో అణగారిన వర్గాల అవసరాలను ఎలా గుర్తించాలి మరియు వారికి సేవలను ఎలా అందించాలి అనే దానిపై చర్చ జరిగింది. అందువల్ల సామాజిక సంక్షేమ కార్యక్రమాలను నిర్వహించడానికి ప్రత్యేక మంత్రిత్వ శాఖలు, విభాగాలను ఏర్పాటు చేయవలసిన అవసరం ఏర్పడింది. నిజానికి సామాజిక విధానం మరియు పరిపాలన అంటే సంక్షేమ కార్యకలాపాలను వ్యవస్థీకృత పద్ధతిలో నిర్వహించే సంస్థలను సూచిస్తాయి. ఇందులో నాయకత్వం, నిర్వహణ, నిర్ణయం తీసుకోవడం మరియు సంస్థాగత నిర్మాణం వంటివి ఉంటాయి. హాన్లాన్ 1978 ప్రకారం సామాజిక పరిపాలన అనేది కేవలం సామాజిక శాస్త్రాలతోనే కాకుండా విస్తృత సామాజిక సంస్థల విలువలు, ప్రాధాన్యతలు మరియు వనరులతో కూడా పరస్పరం సంబంధం కలిగి ఉంటుంది. ఈ యూనిట్లో భారతదేశ సామాజిక విధానాలను నిర్వహించడంలో పాలు పంచుకునే వివిధ ప్రభుత్వ సంస్థల గురించి ఇప్పుడు మనం అధ్యయనం చేస్తాం. సామాజిక విధానం మరియు పరిపాలన భారతీయ సందర్భం. సామాజిక విధానానికి సంబంధించి పరిపాలన ఉద్దేశం 2 విధాలుగా ఉంటుంది. ఒకటి, లబ్ధిదారులు అందుబాటులో ఉన్న సామాజిక విధానం మరియు పరిపాలన భారతీయ సందర్భంలో సామాజిక విధానానికి సంబంధించి పరిపాలన ఉద్దేశం 2 విధాలుగా ఉంటుంది. ఒకటి, లబ్ధిదారులు అందుబాటులో ఉన్న వనరులను పొందేలా చేయడం మరియు రెండవది లబ్ధిదారులకు మానసిక మద్దతును అందించడం. దీనికి అదనంగా లక్షిత లబ్ధిదారులపై సానుకూల ప్రభావాన్ని చూసే విధంగా పరిపాలన పనిచేయాలి. సాంకేతిక నిపుణులు మరియు యువకర్తల కంటే ఎక్కువ సామాజిక నిర్వాహకులు ఒక న్యాయమైన సమాజాన్ని నిర్మించగల నైతిక పాత్రదారులుగా ఉండాలి.
ఈ విషయంలో న్యాయమైన సమాజాన్ని నిర్మించడంలో, న్యాయమైన సంస్థలను అభివృద్ధి చేయడంలో మరియు నిర్వహించడంలో సామాజిక నిర్వాహకుల పాత్ర ప్రాముఖ్యతను సంతరించుకుంటుంది. ఒక సామాజిక విధాన రూపకర్తలచే చక్కగా రూపొందించబడవచ్చు, కానీ దాని లేకపోవడంతో సమర్థవంతమైన పరిపాలన అమలు వైఫల్యానికి దారితీయవచ్చు. అందువల్ల కారకాలు సామాజిక విధానం యొక్క విజయవంతమైన అమలును ప్రభావితం చేసే అంశాలలో ఇవి ఉన్నాయి: స్పష్టత, సామాజిక నిర్వాహకుల పాత్రలు మరియు బాధ్యతలు, నియమాలను పాటించడానికి స్పష్టమైన మార్గదర్శకాలు, శిక్షణ పొందిన మానవ వనరులు, సమాచార ప్రసార వ్యవస్థలు, పర్యవేక్షణ మరియు మూల్యాంకనం మొదలైనవి చెప్పనవసరం లేదు. కార్యక్రమ పర్యవేక్షణ మరియు మూల్యాంకనం అనేది సామాజిక పరిపాలనలో ఒక ముఖ్యమైన భాగం, ఎందుకంటే వివిధ అభివృద్ధి కార్యకలాపాల పురోగతిని క్రమం తప్పకుండా గమనించడమే దీని విధి. రెండవది, అభివృద్ధి కార్యక్రమం యొక్క పురోగతిని బట్టి ప్రాజెక్టు ఫలితం ఏ మేరకు సాధించబడిందో పర్యవేక్షణ మరియు మూల్యాంకనం నిర్ధారిస్తుంది. మూడవది, భాగస్వాములు మరియు లబ్ధిదారుల అభిప్రాయాల ఆధారంగా లోపాలను సరిదిద్దడానికి ఒక కార్యాచరణ ప్రణాళికను రూపొందించడానికి ఇది ప్రయత్నిస్తుంది. వాస్తవానికి ఏ అభివృద్ధి కార్యకలాపం యొక్క ఉద్దేశించిన ఫలితాలను సాధించడానికి సామాజిక విధానం మరియు పరిపాలన ఒకదానికొకటి పూరకంగా ఉండాలి. భారతదేశంలో షెడ్యూల్ కులాలు, వెనుకబడిన తరగతులు, వయోవృద్ధులు, మద్యపానం మరియు మాదక ద్రవ్యాల దుర్వినియోగ బాధితులు, భిక్షాటన చేసేవారు, ట్రాన్స్జెండర్లు, డీనోటిఫైడ్ తెగలు, సంచార జాతులు, అర్ధ సంచార తెగలు మరియు ఆర్థికంగా వెనుకబడిన తరగతుల వంటి లక్షిత వర్గాల సంక్షేమం కోసం సామాజిక న్యాయం మరియు సాధికారికత ప్రధాన మంత్రిత్వ శాఖ పనిచేస్తుంది. లక్షిత వర్గాలను సామాజికంగా, విద్యాపరంగా మరియు ఆర్థికంగా సాధికారికత కల్పించి న్యాయమైన సమాజాన్ని నిర్మించడం ఈ మంత్రిత్వ శాఖ యొక్క ప్రధాన పాత్ర. సామాజిక న్యాయ మరియు అధికారికత మంత్రిత్వ శాఖలతో పాటు దాని అనుబంధ సంస్థలతో మన చర్చను ప్రారంభిద్దాం. సామాజిక విధానం సామాజిక విధానం మరియు పరిపాలనలో పాలు పంచుకునే ప్రభుత్వ సంస్థలు. సామాజిక న్యాయం మరియు సాధికారత మంత్రిత్వ శాఖ స్వాతంత్రానంతర దశలో ప్రజల అభివృద్ధి అవసరాలను తీర్చడానికి ప్రారంభంలో సంక్షేమ మంత్రిత్వ శాఖను ఏర్పాటు చేశారు. 1985-86 మధ్యకాలంలో ఈ మంత్రిత్వ శాఖను సంక్షేమ శాఖ మరియు మహిళా శిశు సంక్షేమ అభివృద్ధి శాఖగా విభజించారు. 1998లో సంక్షేమ మంత్రిత్వ శాఖకు సామాజిక న్యాయం మరియు సాధికారికత మంత్రిత్వ శాఖగా పేరు మార్చారు. ముఖ్యంగా MSJ అండ్ E అనేది లక్షిత వర్గాల సంక్షేమ అవసరాలు తీర్చే ప్రధాన మంత్రిత్వ శాఖ. M అంటే ఏంటిది? సామాజిక మంత్రిత్వ శాఖ, మినిస్టర్ ఆఫ్ సోషల్ జస్టిస్ అండ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ సోషల్ MSJ.
ఇక షెడ్యూల్ కులాలు, వెనుకబడిన తరగతులు, వయోవృద్ధులు, మద్యపానం మరియు మాదక ద్రవ్యాల దుర్వినియోగ బాధితులు, భిక్షాటన చేసేవారు, ట్రాన్స్జెండర్లు, డీనోటిఫైడ్ తెగలు, సంచార జాతులు మరియు అర్ధ సంచార జాతులు మరియు ఆర్థికంగా వెనుకబడిన తరగతులు, ప్రాథమికంగా లక్షిత ప్రేక్షకులు సామాజికంగా, ఆర్థికంగా మరియు విద్యాపరంగా సాధికారికత పొందినట్లు భావించేలా చేయడమే దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం. 2022 నాటికి ఈ మంత్రిత్వ శాఖకు ఒక కేబినెట్ మంత్రి నేతృత్వం వహిస్తుండగా 3 సహాయ మంత్రులు ఆయనకు సహాయం చేస్తున్నారు. ఈ మంత్రిత్వ శాఖ పరిధిలో సామాజిక న్యాయం మరియు సాధికారికత విభాగం మరియు దివ్యాంగుల సాధికారత విభాగం అనే 2 శాఖలు ఉన్నాయి. ప్రతి శాఖను ఒక కార్యదర్శితో పాటు అదనపు కార్యదర్శి, సంయుక్త కార్యదర్శి, ఉప కార్యదర్శి, డైరెక్టర్ మరియు డిప్యూటీ డైరెక్టర్ నిర్వహిస్తున్నారు. పైన పేర్కొన్న విభాగాలు మరియు వాటి అనుబంధ సంస్థల గురించి రాబోయే ఉప విభాగాలలో క్లుప్తంగా చర్చిద్దాం. మంత్రిత్వ శాఖ గురించిన సవివరమైన చర్చ యూనిట్ 11లో విడిగా పొందపరచబడింది. మొదటగా సామాజిక న్యాయం మరియు సాధికారత శాఖపై చర్చతో ప్రారంభిద్దాం. సామాజిక న్యాయం మరియు సాధికారత విభాగం. సామాజిక న్యాయం మరియు సాధికారత శాఖ సంచార మరియు వలస గిరిజనులు, షెడ్యూల్ కులాలు, సామాజికంగా మరియు విద్యాపరంగా వెనుకబడిన తరగతులు, డినోటిఫైడ్ తెగలు, ఆర్థికంగా వెనుకబడిన తరగతులు మరియు వయోవృద్ధుల అవసరాలను తీరుస్తుంది. ఈ విషయంలో ఈ శాఖ లక్షిత వర్గాల విద్య, ఆర్థిక మరియు సామాజిక సాధికారత కోసం స్కాలర్షిప్లు, హాస్టళ్లు, రెసిడెన్షియల్ పాఠశాలలు, నైపుణ్య శిక్షణ, రాయితీ రుణాలు మరియు స్వయం ఉపాధికి సబ్సిడీ వంటి రంగాల వారి పథకాలను అమలు చేస్తుంది. ఇది వయోవృద్ధుల సంరక్షణ మరియు పారిశుద్ధ్య కార్మికులు, బిచ్చగాళ్ళు మరియు మాదక ద్రవ్యాల దుర్వినియోగ బాధితులు మరియు వారి కుటుంబాల పునరావాసానికి సంబంధించిన పథకాలను కూడా నిర్వహిస్తుంది. ఈ శాఖ పరిధిలోని అనుబంధ సంస్థల్లో కమిషన్లు, జాతీయ సంస్థలు, కార్పొరేషన్లు మరియు ఫౌండేషన్లు ఉన్నాయి. కమిషన్లు. షెడ్యూల్ కులాల జాతీయ కమిషన్ షెడ్యూల్ కులాల మరియు ఆంగ్లో ఇండియన్ వర్గాల సామాజిక, విద్య, ఆర్థిక మరియు సాంస్కృతిక ప్రయోజనాలను పరిరక్షించడానికి మరియు ప్రోత్సహించడానికి జాతీయ షెడ్యూల్ కులాల కమిషన్ స్థాపించబడింది. NCSC నేషనల్ కమిషన్ ఆన్ షెడ్యూల్ క్యాస్ట్. వాస్తవానికి ఆర్టికల్ 338 ఆర్టికల్ 338 NSC గురించి వివరిస్తుంది. నేషనల్ కమిషన్ ఆన్ షెడ్యూల్ క్యాస్ట్. ఇందులో ఒక చైర్మన్, వైస్ చైర్మన్ మరియు 2 సభ్యులు ఉంటారు. పౌర హక్కుల పరిరక్షణ చట్టం 1955 వంటి అమలుకు NCSC కట్టుబడి ఉంది. అదనంగా షెడ్యూల్ కులాల జనాభా కోసం కేటాయించిన ఆర్థిక అభివృద్ధి పథకాలు అమలు చేయబడి ఉద్దేశించిన లబ్ధిదారులకు చేరేలా చూడటానికి NCSC ప్రయత్నిస్తుంది. ప్రతి స్థాయిలో రిజర్వేషన్ నిబంధనలు పాటించబడ్డాయని నిర్ధారించడానికి కూడా ఇది ప్రయత్నిస్తుంది. ఈ అంశం యూనిట్ 12లో వివరంగా చర్చించబడుతుంది. రెండవది జాతీయ వెనుకబడిన తరగతుల కమిషన్, నేషనల్ కమిషన్ ఆన్ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్.
1993 నాటి జాతీయ వెనుకబడిన తరగతుల కమిషన్ చట్టం ప్రకారం భారత ప్రభుత్వం జాతీయ వెనుకబడిన తరగతుల కమిషన్ను ఏర్పాటు చేసింది. ఇది సామాజిక న్యాయం మరియు సాధికారత మంత్రిత్వ శాఖ పరిధిలోని ఒక చట్టబద్ధమైన సంస్థ. ఇది వెనుకబడిన తరగతులలో సామాజికంగా మరియు ఆర్థికంగా వెనుకబడిన వర్గాలకు సాధికారత కల్పించడానికి కృషి చేస్తుంది. ఇప్పటి వరకు 7 కమిషన్లు ఏర్పాటు చేయబడ్డాయి. ఇతర వెనుకబడిన కులాల కేంద్ర జాబితా నుండి కులాలను చేర్చడం మరియు మినహాయించడాన్ని పరిశీలించింది. తదనుగుణంగా ప్రభుత్వానికి సలహా ఇవ్వడం ఎన్సిడిసి యొక్క విధుల్లో ఒకటి. ఎన్సిడిసి ఒక పాక్షిక న్యాయ సంస్థ, ఎందుకంటే దీనికి సివిల్ కోర్టు అధికారాలు కల్పించబడ్డాయి. ఈ కమిషన్లో భారత ప్రభుత్వ కార్యదర్శి హోదా మరియు వేతన శ్రేణిలో ఒక చైర్మన్, వైస్ చైర్మన్ మరియు మరో 3 సభ్యులు ఉంటారు. మూడవది నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ సఫాయి కర్మచారీస్ 1993 నాటి ఎన్సిఎస్కే చట్టంలోని నిబంధనలకు అనుగుణంగా 1993 సంవత్సరంలో ఎన్సిఎస్కే స్థాపించబడింది. ప్రారంభంలో ఇది 1997 వరకు ఏర్పాటు చేయబడింది. తర్వాత ఈ చట్టం యొక్క చెల్లుబాటును వరుసగా 2002 మరియు 2004 వరకు 2 సార్లు పొడిగించారు. 2004 నుండి ఎన్సిఎస్కే ఉనికిలో లేకుండా పోయినందున తీర్మానాల ద్వారా ఎన్సిఎస్కే పదవి కాలం ఒక చట్టబద్ధం కాని సంస్థగా కాలానుగుణంగా పొడిగించబడింది. జనవరి 2022 జనవరి 2022 నాటికి కేంద్ర మంత్రిత్వ వర్గం జాతీయ సఫాయి కర్మచారి కమిషన్ పదవీ కాలాన్ని 31 మార్చ్ 2022 తర్వాత మరో 3 సంవత్సరాలు పొడిగించడానికి ఒక తీర్మానాన్ని ఆమోదించింది. ఈ కమిషన్ ఒక చైర్మన్, వైస్ చైర్మన్ మరియు 5 సభ్యులు ఉంటారు. సఫాయి కర్మచారీల కోసం ప్రస్తుతం ఉన్న సంక్షేమ కార్యక్రమాలను అధ్యయనం చేసి మూల్యాంకనం చేయడం మరియు నిర్దిష్ట ఫిర్యాదులకు సంబంధించిన కేసులను చేపట్టడం ఈ కమిషన్ యొక్క విధుల్లో ఒకటి. విషయం అర్థం చేసుకోవాలంటే విషయం ఏమిటంటే మాన్యువల్ స్కావెంజర్లుగా ఉపాధిని నిషేధించడం మరియు వారి పునరావాస చట్టం 2013 ప్రకారం చేతితో మలమూత్రాలను శుభ్రం చేయడం నిషేధించబడింది. ఈ చట్టం అమలును 1 పర్యవేక్షించడం, 2 దాని అమలు కోసం కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు సలహాలు ఇవ్వడం మరియు 3వది చట్టం అమలు కాకపోవడంపై వచ్చిన ఫిర్యాదులను విచారించడం వంటి పనులను ఎన్సిఎస్కేకు అప్పగించారు. ఎన్సిఎస్కే యొక్క ఏకైక లక్ష్యం చేతితో మలమూత్రాలను శుభ్రం చేసే పద్ధతిని నిర్మూలించడం మరియు మురుగునీటి సెప్టిక్ ట్యాంకులను శుభ్రపరచడంలో మురుగునీటి సెప్టిక్ ట్యాంకులను శుభ్రపరచడంలో పూర్తి యాంత్రికతను ప్రోత్సహించడం. ప్రభుత్వ సర్వే ప్రకారం డిసెంబర్ 2021 వరకు మొత్తం 58,098 మంది చేతితో మలమూత్రాలను శుభ్రం చేసే వారిని గుర్తించారు.
అంతిమంగా ఈ కార్మికులను గుర్తించి వారికి గౌరవప్రదమైన జీవనోపాధితో పునరావాసం కల్పించడమే దీని ప్రధాన లక్ష్యం. డీనోటిఫైడ్ సంచార మరియు పాక్షిక సంచార తెగల జాతీయ కమిషన్. డీనోటిఫైడ్ సంచార మరియు పాక్షిక సంచార తెగల జాతీయ కమిషన్ డీనోటిఫైడ్ సంచార మరియు అర్ధ సంచార తెగలకు చెందిన కులాల రాష్ట్రాల వారి జాబితాను తయారు చేసే ఉద్దేశంతో భారత ప్రభుత్వం 2014 ఫిబ్రవరిలో డీనోటిఫైడ్ సంచార మరియు అర్ధ సంచార తెగల జాతీయ కమిషన్ను ఏర్పాటు చేసింది. ఈ కమిషన్ 2018 తన నివేదికను సమర్పించింది. ఆ నివేదిక ప్రకారం మొత్తం 1262 జాతులు ఉన్నట్టు గుర్తించారు. భారతదేశంలో వర్గాలను డీనోటిఫైడ్ సంచార మరియు అర్ధ సంచార వర్గాలుగా గుర్తించారు. కమిషన్ యొక్క కొన్ని ప్రధాన సిఫారసులు: డీనోటిఫైడ్ సంచార మరియు పాక్షిక సంచార వర్గాల కోసం కేంద్రంలో ఒక శాశ్వత కమిషన్ను ఏర్పాటు చేయడం, ఇది మొదటిది. రెండవది, ఎన్టీ/ఎస్ఎన్టీ వర్గాల కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో ఒక ప్రత్యేక శాఖ డైరెక్టర్ను ఏర్పాటు చేయడం. మూడవది, కుల ఆధారిత జనాభా గణనను నిర్వహించడం. నాలుగవది, ప్రధానమంత్రి అభివృద్ధి కార్యకలాపాలలో చేర్చడం కోసం సమాజాలలో అణగారిన అవగాహన కల్పించడం. ప్రధానమంత్రి అభివృద్ధి కార్యకలాపాలలో చేర్చడం కోసం సమాజాలలో అవగాహన కల్పించడం. మరొకసారి, ప్రధాన స్రవంతి అభివృద్ధి కార్యకలాపాల్లో చేర్చడం కోసం సమాజాలలో అవగాహన కల్పించడం. ఐదవది, వారి ఆరోగ్యం, విద్య, గృహ నిర్మాణం, సాంప్రదాయ కళ మరియు నైపుణ్యాలకు సంబంధించిన అభివృద్ధి పథకాలపై దృష్టి సారించడం. మరియు ఆరోది, ప్రభుత్వ అధికారులు, అమలు చేసే అధికారులు మరియు స్థానిక సంస్థలు వారిని సమానంగా చూడటానికి ఏ అభివృద్ధిని కార్యకలాపాలు పొందే ప్రభుత్వ అధికారులు, అమలు చేసే అధికారులు మరియు స్థానిక సంస్థలు వారిని సమానంగా చూడాలని, ఏ అభివృద్ధి కార్యక్రమం నుండి వారిని మినహాయించకూడదని అవగాహన కల్పించడం. నేషనల్ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సోషల్ డిఫెన్స్, ఇది 1960 నాటి సొసైటీ రిజిస్ట్రేషన్ చట్టం 1121 ప్రకారం నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సోషల్ డిఫెన్స్ 2002 నుండి ఒక స్వయం ప్రతిపత్తి గల సంస్థగా మారింది. నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సోషల్ డిఫెన్స్
నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సోషల్ డిఫెన్స్ 1860 నాటి సొసైటీ రిజిస్ట్రేషన్ చట్టం 21 రోమన్ లెటర్లు XXI 21 ప్రకారం 2002 నుండి ఒక స్వయం ప్రతిపత్తి గల సంస్థగా మారింది. NISD అనేది మాదక ద్రవ్యాల దుర్వినియోగ నివారణ, వృద్ధుల సంరక్షణ, భిక్షాటన నివారణ, ట్రాన్స్జెండర్ వ్యక్తుల సంరక్షణ మొదలైన వాటికి సంబంధించి మానవ వనరుల అభివృద్ధి, శిక్షణ మరియు పరిశోధనలో ప్రభుత్వేతర కలిగిన ఒక నోడల్ సంస్థ. ఈ సంస్థ రాష్ట్ర, ప్రాంతీయ, జాతీయ మరియు అంతర్జాతీయ స్థాయిలలో మానవ సామర్థ్యాలను చైతన్యపరచడం, దిశానిర్దేశం చేయడం మరియు నిర్మించడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. నివారణ, పునరావాసం మరియు చికిత్సకు సంబంధించిన సామాజిక రక్షణ రంగంలో విధానాలను రూపొందించడం NISD యొక్క ప్రాథమిక లక్ష్యం. నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సోషల్ డిఫెన్స్ వెబ్సైట్ పాలనా నిర్మాణంలో అగ్రస్థానంలో డైరెక్టర్ మరియు అతని తర్వాత 4 డిప్యూటీ డైరెక్టర్లు ఉంటారు. ఇంకా జనరల్ కౌన్సిల్ మరియు ఎగ్జిక్యూటివ్ కౌన్సిల్ అనే 2 మండలాలుగా ఉన్నాయి. విస్తృత విధాన పరిమితులను రూపొందించడం GC పాత్ర కాగా, NISD యొక్క కార్యకలాపాలు మరియు కార్యక్రమాలను పర్యవేక్షించడం మరియు నిర్దేశించడం EC పాత్ర. సామాజిక న్యాయ మరియు సాధికారత మంత్రిత్వ శాఖ GC మరియు EC రెండింటినీ 2 సంవత్సరాల కాలానికి పునర్వ్యవస్థీకరించి NISD గురించి యూనిట్ 13లో వివరంగా చర్చించబడింది. జాతీయ షెడ్యూల్ కులాల ఆర్థిక మరియు అభివృద్ధి సంస్థ. జాతీయ షెడ్యూల్ కులాల ఆర్థిక మరియు అభివృద్ధి సంస్థ. దీనిని భారత ప్రభుత్వం 1989లో నేషనల్ షెడ్యూల్ క్యాస్ట్ అండ్ షెడ్యూల్ ట్రైబ్స్ ఫైనాన్స్ అండ్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్. ఇదేంటిదంటే మళ్ళీ ఒకసారి, దీనిని భారత ప్రభుత్వం 1989లో నేషనల్ షెడ్యూల్ క్యాస్ట్ అండ్ షెడ్యూల్ ట్రైబ్స్ ఫైనాన్స్ అండ్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ అనే పేరుతో ఏర్పాటు చేసింది. కంపెనీ లాభాపేక్షల చట్టం 2013లోని సెక్షన్ 8 ప్రకారం NSFDC పూర్తిగా భారత ప్రభుత్వ యాజమాన్యంలోని కంపెనీగా నమోదు చేయబడింది. షెడ్యూల్ కులాలు, SCలు మరియు షెడ్యూల్ తెగలు, STలు, షెడ్యూల్ ట్రైబ్స్ కోసం NSC/ST/FDC 2 వేర్వేరు కార్పొరేషన్లుగా విభజించడంతో ప్రస్తుతం NSFDC షెడ్యూల్ కులాల అవసరం తీరుస్తుంది. ఆర్థిక సహాయం అందించడం, సౌకర్యాలు కల్పించడం మరియు నిధులను సమీకరించడం ఈ కార్పొరేట్ యొక్క ముఖ్య విధుల్లో ఒకటి. రూపాయలు 3 లక్షల వరకు వార్షిక కుటుంబ ఆదాయం కలిగిన SCల సామాజిక ఆర్థిక అభివృద్ధి సంబంధిత రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, కేంద్రపాలిత ప్రాంత పరిపాలనలు నామినేట్ చేసిన స్టేట్ ఛానలైజింగ్ ఏజెన్సీల ద్వారా మరియు ఇందుకోసం NSFDC అవగాహన ఒప్పందం కుదుర్చుకున్న ఇతర భాగస్వాముల ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకులు, సహకార బ్యాంకులు, ప్రాంతీయ గ్రామీణ బ్యాంకులు మొదలైనవి ద్వారా ఆదాయాన్ని సృష్టించే పథకాలకు ఆర్థిక సహాయం అందించడానికి కూడా ఇది వీలు కల్పిస్తుంది. రెండవది, జాతీయ వెనుకబడిన కులాల ఆర్థిక మరియు అభివృద్ధి సంస్థ
ఎన్బిసిఎఫ్డిసి అనేది భారత ప్రభుత్వం సంస్థ. ఇది సామాజిక న్యాయం మరియు సాధికారత మంత్రిత్వ శాఖ ఆధ్వర్యంలో పనిచేస్తుంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలు మరియు బ్యాంకుల ద్వారా ఆర్థిక సహాయం అందించడం ద్వారా వెనుకబడిన వర్గాలు ఆర్థిక ఉన్నతితో మార్గదర్శకత పాత్ర పోషించడం దీని ప్రాథమిక లక్ష్యం. ఈ ఆర్థిక సహాయాన్ని ఆర్థికంగా వెనుకబడిన తరగతులు ఈబీసీ, డిఎన్టీ, ఎన్టీ, ఎస్ఎన్టీ, సీనియర్ సిటిజన్లు, భిక్షుకాలు మరియు ట్రాన్స్జెండర్లు మరియు వంటి వాళ్ళు లబ్ధిదారులు వారి నైపుణ్యాభివృద్ధి మరియు అనుబంధ కార్యకలాపాలు దీన్ని చిన్న వ్యాపారం, చేతి వృత్తులు మరియు సాంప్రదాయ వృత్తులు, దుకాణదారు సేవా సంస్థలను ఇది వ్యవసాయం మరియు అనుబంధ కార్యకలాపాలు, చిన్న వ్యాపారం, చేతి వృత్తులు మరియు సాంప్రదాయ వృత్తులు, రవాణా మరియు సేవా రంగం మొదలైన రంగాల్లో ఆదాయాన్ని సృష్టించే కార్యకలాపాలను అందిస్తుంది. నేషనల్ సఫాయి కర్మచారి ఫైనాన్స్ అండ్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ నేషనల్ సఫాయి కర్మచారీస్ ఫైనాన్స్ అండ్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ ఇది 1997లో కంపెనీ చట్టంలోని సెక్షన్ 25 కింద లాభాపేక్ష లేని సంస్థగా స్థాపించబడిన ఒక అఫెక్ట్ కార్పొరేషన్. పారిశుద్ధ్య కార్మికుల సామాజిక ఆర్థిక స్థితిని మెరుగుపరచడమే దీని ఉద్దేశం. ఇది సామాజిక న్యాయం మరియు సాధికారత నిర్మించడం మరియు రుణాల రూపంలో ఆర్థిక సహాయం, నైపుణ్యాభివృద్ధి, సాంకేతిక మరియు వ్యవస్థాగత నైపుణ్యాల వంటివి ద్వారా కార్మికులకు ప్రత్యామ్నాయ జీవనోపాధిని అందించడం ఎన్ఎస్కేఎఫ్డిసి యొక్క ప్రాథమిక లక్ష్యం. పారిశుద్ధ్య కార్మికులు మరియు వారి కుటుంబాలు గౌరవం, మర్యాద మరియు గౌరవంతో కూడిన జీవితాన్ని గడిపేలా చేయడం, వారిని ప్రధాన స్రవంతి సమాజంలో చేర్చడం దీని ధ్యేయంగా ఉంది. డాక్టర్ అంబేద్కర్ ఫౌండేషన్ డాక్టర్ అంబేద్కర్ ఫౌండేషన్ భారత ప్రభుత్వం 1992లో 1960 సొసైటీల రిజిస్ట్రేషన్ చట్టం కింద డాక్టర్ అంబేద్కర్ ఫౌండేషన్ను ఒక రిజిస్టర్డ్ సొసైటీగా స్థాపించబడింది. ఇది ఎంఎస్జే అండ్ ఈ పరిధిలోకి వస్తుంది. ఈ ఫౌండేషన్ డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ సిద్ధాంతాల ఆధారంగా అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను నిర్వహించడం, పరిపాలించడం మరియు అమలు చేయడం వంటి బాధ్యతలను కలిగి ఉంది. ఈ ఫౌండేషన్ యొక్క పాలక మండలిలో ఈ పాలక మండలిలో చైర్పర్సన్, వైస్ చైర్పర్సన్, సభ్యుడు, సభ్య కార్యదర్శి మరియు 5 సభ్యులు ఉంటారు. ప్రస్తుతం డిఏఎఫ్ ఎస్సీ ఎస్టీల అభివృద్ధికి సంబంధించిన 10 పథకాలను అమలు చేస్తుంది. ఈ పథకాలలో ఒకటి విశ్వవిద్యాలయాలు మరియు ఉన్నత విద్యా సంస్థల్లో డాక్టర్ అంబేద్కర్ చైర్ను స్థాపించడం. ఈ విధంగా ఈ పథకం యొక్క ప్రధాన లక్ష్యం డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఆదర్శాలపై అధ్యయనాలు మరియు పరిశోధనలు చేయడం జరుగుతుంది.
ప్రతిభావంతులైన విద్యార్థులకు స్కాలర్షిప్లు, వైద్య సహాయ పథకం, కులాంతర వివాహాల ద్వారా సామాజిక సమైక్యతా పథకం మరియు జాతీయ సహాయ పథకం, అఘాయిత్యాల బాధితుల కోసం మొదలైనవి. బాబు జగ్జీవన్ రామ్ నేషనల్ ఫౌండేషన్ భారత ప్రభుత్వం 2008లో MSJ&E ఆధ్వర్యంలో బాబు జగ్జీవన్ రామ్ జాతీయ ఫౌండేషన్ స్థాపించబడింది. ఇది 1860 సొసైటీల రిజిస్ట్రేషన్ చట్టం కింద నమోదు చేయబడింది. కేంద్ర MSJ&E మంత్రి ఈ ఫౌండేషన్కు అధ్యక్షుడిగా ఉంటారు. దివంగత బాబు జగ్జీవన్ రామ్ ఆదర్శాలను, జీవిత తత్వాన్ని, కుల వర్గ రహిత సమాజాన్ని సృష్టించాలనే ఆయన లక్ష్యాన్ని, దార్శనికతను ముందుకు తీసుకువెళ్లడమే ఈ ఫౌండేషన్ ఉద్దేశం. అంతేకాకుండా కుల ఆధారిత పక్షపాతాలను నిర్మూలించి తద్వారా ఎస్సీ మరియు అణగారిన వర్గాలను సాధికారికత కల్పించడం కూడా ఈ ఫౌండేషన్ లక్ష్యం. పాలక మండలిలో MSJ&E మంత్రి అధ్యక్షుడిగా, ఆ తర్వాత ఉపాధ్యక్షుడు, 4 పదవీరీత్యా సభ్యులు మరియు 3 సభ్యులు ఉంటారు. వికలాంగుల సాధికారత విభాగం MSJ&E ఆధ్వర్యంలో 2012లో దివ్యాంగుల సాధికారత శాఖను ఏర్పాటు చేశారు. దివ్యాంగుల సాధికారతను వారిని సమాజంలో చేర్చడానికి సులభతరం చేయడమే దీని ప్రధాన ఉద్దేశం. ఇది దివ్యాంగులకు సంబంధించిన అన్ని అభివృద్ధి పథకాలకు నోడల్ ఏజెన్సీగా కూడా పనిచేస్తుంది. ఈ శాఖ ప్రకారం దివ్యాంగుల సాధికారత అనేది ఒక అంతర్విభాగ ప్రక్రియ. ఇందులో నివారణ, ముందస్తు గుర్తింపు, జోక్యం, విద్య, ఆరోగ్యం, వృత్తి శిక్షణ, పునరావాసం మరియు సామాజిక ఏకీకరణ వంటి వివిధ అంశాలు ఉంటాయి. దివ్యాంగుల సంపూర్ణ అభివృద్ధికి సమాన అవకాశం కల్పిస్తుంది. అయితే దివ్యాంగుల సంపూర్ణ అభివృద్ధికి సమాన అవకాశాలు కల్పించే సమ్మిళిత సమాజాన్ని పెంపొందించడమే ఈ శాఖ యొక్క దార్శనికత. ఈ దార్శనికతకు అనుగుణంగా దివ్యాంగులు సాధికారికత పొందేందుకు అనుకూలమైన వాతావరణాన్ని సృష్టించడమే ఈ శాఖ యొక్క ధ్యేయాంశం. విద్య, ఆరోగ్యం, వృత్తి శిక్షణ, పునరావాసం మరియు సామాజిక ఏకీకరణ దివ్యాంగుల సంపూర్ణ అభివృద్ధికి సమాన అవకాశాలు కల్పించే సమ్మిళిత సమాజాన్ని పెంపొందించడమే ఈ శాఖ యొక్క దార్శనికత. ఈ దార్శనికతకు అనుగుణంగా దివ్యాంగులు సురక్షితంగా, స్వతంత్రంగా మరియు ఉత్పాదకంగా భావించే అనుకూల వాతావరణాన్ని సృష్టించడమే ఈ శాఖ యొక్క
ధ్యేయంగా ఉంది. ఈ శాఖకు ఒక కార్యదర్శి నేతృత్వం వహించగా, ఇద్దరు సంయుక్త కార్యదర్శులు మరియు డిప్యూటీ డైరెక్టర్ జనరల్ ఆయనకు సహాయ కార్యదర్శులుగా ఉంటారు. ఈ శాఖలో రిహాబిలిటేషన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా, చీఫ్ కమిషనర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ విత్ డిసబిలిటీస్ మరియు ఈ రక్షణ ఇందులో ఈ శాఖకు ఒక కార్యదర్శి నేతృత్వం వహించగా, ఇద్దరు సంయుక్త కార్యదర్శులు మరియు ఒక డిప్యూటీ డైరెక్టర్ జనరల్ ఆయనకు సహాయకులు ఉంటారు. ఈ శాఖలో రిహాబిలిటేషన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా, చీఫ్ కమిషనర్ పర్సన్స్ విత్ డిసబిలిటీస్ మరియు ది నేషనల్ ట్రస్ట్ అనే 3 చట్టబద్ధమైన సంస్థలు ఉన్నాయి. ఇందులో ఆర్టిఫిషియల్ లింబ్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా మరియు నేషనల్ హ్యాండీక్రాఫ్ట్ ఫైనాన్స్ అండ్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ వంటి కింద 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 ప్రభుత్వం రంగ సంస్థలు కూడా ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా వైకల్య పునరావాస రంగంలో పనిచేసే 9 జాతీయ సంస్థలు కూడా ఇందులో ఉన్నాయి. నిర్దిష్ట రకాల వైకల్యాలకు సేవలు అందించడానికి ఒక శాఖ వైకల్యం రంగంలో 9 జాతీయ సంస్థలను ఏర్పాటు చేసింది. ప్రధానపరంగా ఈ సంస్థలు వివిధ కోర్సులను నిర్వహించడం, పునరావాసానికి ఏర్పాట్లు చేయడం మరియు ఈ రంగాల్లో పరిశోధన మరియు నింపులు మరియు అయితే నిర్దిష్ట వైకల్యాలకు సేవలు అందించడానికి ఈ శాఖ వైకల్య రంగంలో 9 జాతీయ సంస్థలు ఏర్పాటు చేసింది. ప్రధానంగా ఈ సంస్థలు వివిధ కోర్సులను నిర్వహించడం, పునరావాసానికి ఏర్పాట్లు చేయడం మరియు ఈ రంగంలో పరిశోధన మరియు అభివృద్ధిని ప్రోత్సహించడం కోసం వైకల్య రంగంలో మానవ వనరుల సామర్థ్యాలను అభివృద్ధి చేస్తున్నాయి. ఈ 9 సంస్థలు: 1 దృష్టిలోపం ఉన్న వ్యక్తుల సాధికారత కోసం జాతీయ సంస్థ. 2 అలీ యువర్ జంగ్ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ స్పీచ్ అండ్ హియరింగ్ లిమిటెడ్. 3 మేధో వైకల్యం ఉన్న వ్యక్తుల సాధికారత కోసం జాతీయ వైద్య విధానం ఏర్పాటు చేసింది. మళ్ళొకసారి 9 సంస్థల మొదటిది దృష్టిలోపం ఉన్న వ్యక్తుల సాధికారత కోసం జాతీయ సంస్థ ఏర్పాటు చేయబడింది. 2 అలీ యువర్ జంగ్ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ స్పీచ్ అండ్ హియరింగ్ డిసబిలిటీస్ను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. 3 మేధో వైకల్యం ఉన్న వ్యక్తుల సాధికారత కోసం జాతీయ సంస్థను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. 4 బహుళ వైకల్యమున్న వ్యక్తుల సాధికారత జాతీయ సంస్థ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. 5 పండిట్ దీన్ దయాళ్ ఉపాధ్యాయ జాతీయ శారీరక వైకల్యాలున్న వ్యక్తుల సంస్థ. 7 స్వామి వివేకానంద జాతీయ పునరావాస శిక్షణ మరియు పరిశోధన సంస్థ. 6 నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ లోకోమోటర్ డిసబిలిటీస్. 7 నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ లోకోమోటర్ డిసబిలిటీస్. 8 ఇండియన్ సైన్స్ లాంగ్వేజెస్ రీసెర్చ్ అండ్ ట్రైనింగ్ సెంటర్. 9 నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెంటల్ హెల్త్ అండ్ రిహాబిలిటేషన్ ఏర్పాటు చేసింది. నేషనల్ ట్రస్ట్
నేషనల్ ట్రస్ట్ అనేది ఎంఎస్జే, మినిస్టర్ ఆఫ్ సోషల్ జస్టిస్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ పరిధిలోని ఒక చట్టబద్ధమైన సంస్థ. ఇది ఆటిజం, సెరిబ్రల్ పాలసీ, మానసిక మందబుద్ధి మరియు బహుళ వైకల్యాలు గల వ్యక్తుల సంక్షేమం కోసం జాతీయ ట్రస్ట్ చట్టం 44 1999 కింద స్థాపించబడింది. ఈ ట్రస్ట్ దివ్యాంగులు మరియు వారి కుటుంబాలు తమ హక్కుల మరియు బాధ్యతలను నెరవేర్చుకోవడానికి వారి సామర్థ్యాలను పెంపొందించే అవకాశాలను అందించాలని ఉద్దేశిస్తుంది. దివ్యాంగులు స్వతంత్రంగా మరియు గౌరవప్రదమైన జీవితాన్ని గడిపేలా సాధికారత కల్పించడం ద్వారా సమ్మిళిత వాతావరణాన్ని నిర్ధారించడానికి ఇది ప్రయత్నిస్తుంది. ఈ విషయంలో వైకల్యం హక్కుల కోసం నిలబడే నమోదిత సంస్థలకు ఈ ట్రస్ట్ మద్దతును అందిస్తుంది. ఈ ట్రస్ట్ ప్రారంభ దశలో జోక్యం చేసుకునే మరియు పాఠశాలలకు సిద్ధం చేసే పథకం డే కేర్, అంతర్జాతీయ డే కేర్, తాత్కాలిక సంరక్షణ, అనాథలు, దివ్యాంగులు మొదలైన వారి కోసం గృహం, ఆరోగ్య బీమా పథకం, సంరక్షకుల శిక్షణ పథకం, దివ్యాంగులకు విద్యా సహాయం, ఎయిడ్స్ మరియు సహాయక పరికరాలు మొదలైన వివిధ పునరావాస మరియు సాధికారికత సంస్థలను అందించడం. ఈ ఉదాహరణకు సంబంధించిన భాగస్వాములకు సమాచారాన్ని సేకరించి క్రోడీకరించి అందించే ఉద్దేశంతో భారతదేశంలోని ప్రతి నగరంలో ఒక వనరుల కేంద్రాన్ని స్థాపించాలని ఈ ట్రస్ట్ భావిస్తుంది. వికలాంగుల ప్రధాన కమిషనర్ దివ్యాంగుల ప్రధాన కమిషనర్ కార్యాలయం పూర్వపు దివ్యాంగుల సమాన అవకాశాలు, హక్కులు, పరిరక్షణ మరియు పూర్తి చట్టాలకి అనుగుణంగా ఏర్పాటు చేయబడింది. వికలాంగుల ప్రధాన కమిషనర్ పూర్వపు దివ్యాంగుల సమాన అవకాశాలు, హక్కుల పరిరక్షణ మరియు పూర్తి భాగస్వామ్యం చట్టం 1995కు అనుగుణంగా మరియు దివ్యాంగుల హక్కుల చట్టం 2016లోని సెక్షన్ 74 కింద దివ్యాంగుల ప్రధాన కమిషనర్ కార్యాలయం ఏర్పాటు చేయబడింది. దివ్యాంగుల కోసం కేటాయించిన విధులు వినియోగించబడ్డాయో లేదో రాష్ట్ర కమిషనర్లతో సమన్వయం చేసుకోవడం ప్రధాన కమిషనర్ విధి. రెండవది, వారి హక్కులను మరియు వనరులకు మరియు వనరులకు ప్రాప్యత పరిరక్షించడానికి ఇది పనిచేస్తుంది. దివ్యాంగుల హక్కుల ఉల్లంఘన నియమాలు, నిబంధనలు, మార్గదర్శకాలు మొదలైన వాటిని అమలు చేయకపోవడం వంటి వాటికి సంబంధించిన ఫిర్యాదులను ఇది పరిశీలిస్తుంది. ఈ ప్రయోజనం కోసం దివ్యాంగుల ప్రధాన కమిషనర్కు సివిల్ కోర్టుకు ఉండే కొన్ని అధికారాలు అప్పగించబడ్డాయి. భారత పునరావాస మండలి RCI 1996లో ఒక సొసైటీగా నమోదు చేయబడి 1993లో ఒక శాసనబద్ధ సంస్థగా రూపాంతరం చెందింది. దివ్యాంగులకు అందించే సేవలను నియంత్రించడం మరియు పర్యవేక్షించడం RCI యొక్క ముఖ్య విధుల్లో ఒకటి. రెండవదిగా, పునరావాస మనస్తత్వ శాస్త్రానికి సంబంధించిన సిలబస్ను ప్రమాణీకరించే అధికారాన్ని దీనికి అప్పగించారు. ఈ విషయంలో ప్రత్యేక విద్యలో అర్హత గల నిపుణులను మరియు పునరావాస సిబ్బందిని నమోదు చేయడానికి ఇది ఒక కేంద్ర పునరావాస డేటాబేస్ను నిర్వహిస్తుంది.
అంతేకాకుండా దివ్యాంగులకు సేవలు అందించడంలో నిమగ్నమైన అనర్హులైన సిబ్బందిపై శిక్షాత్మక చర్యలు తీసుకునే అధికారం కూడా దీనికి ఉంది. ఆర్సిఐని జనరల్ కౌన్సిల్ మరియు ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీ నిర్వహిస్తుంది. నేషనల్ హ్యాండిక్యాప్డ్ ఫైనాన్స్ అండ్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్. నేషనల్ హ్యాండిక్యాప్డ్ ఫైనాన్స్ అండ్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ 1997లో స్థాపించబడింది. ఇది ప్రభుత్వ యాజమాన్యంలోని సంస్థ. దీనిని 1957 కంపెనీల చట్టంలోని సెక్షన్ 26 కింద లాభాపేక్ష లేని కంపెనీగా నమోదు చేశారు. ఈ కంపెనీని భారత ప్రభుత్వం నామినేట్ చేసిన డైరెక్టర్ల బోర్డు పర్యవేక్షిస్తుంది. రాష్ట్ర ఛానలైజింగ్ ఏజెన్సీలు ద్వారా దివ్యాంగులకు నిధులను అందించే బాధ్యతను అప్పగించిన అత్యున్నత సంస్థ. ఎన్హెచ్ఎఫ్డిసి, ఎస్సిఏలను రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు నామినేట్ చేస్తాయి. దివ్యాంగులకు సరసమైన ధరలకు తక్షణమే మరియు అవసరాల ఆధారంగా సూక్ష్మ రుణాలు అందించే లక్ష్యంతో ఎన్హెచ్డిసి చేపట్టిన అభివృద్ధి పథకాలలో విశేష్ మైక్రో ఫైనాన్స్ యోజన ఒకటి. ఆర్టిఫిషియల్ లింబ్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఆర్టిఫిషియల్ లింబ్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కార్పొరేషన్ అనేది సామాజిక న్యాయం మరియు సాధికారత మంత్రిత్వ శాఖ పరిధిలోకి వచ్చి ఒక కేంద్ర ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ. ఇది 1972 స్థాపించబడిన 1976 నుండి ALIMCO దివ్యాంగుల కోసం సహాయ పరికరాల తయారీ, సరఫరా మరియు పంపిణీలో నిమగ్నమై ఉంది. దివ్యాంగుల కోసం తక్కువ ధరలో పరికరాలను తయారు చేసే ప్రపంచంలోని అతిపెద్ద కంపెనీలో ఇది ఒకటి. ALIMCO వెబ్సైట్ ప్రకారం 42 లక్షల సహాయ పరికరాలు దివ్యాంగులకు పంపిణీ చేయబడ్డాయి. ఇందులో ఎముకల బలహీనత, దృష్టి, వినికిడి మరియు మానసిక బలహీనతల ఉన్న వ్యక్తుల కోసం తక్కువ ధరలో లభించే మరియు నాణ్యమైన సహాయక పరికరాలు మరియు ఉపకరణాలు వంటి అనేక వర్గాలు ఉన్నాయి. నాణ్యత విషయంలో రాజీ పడకుండా సరసమైన ధరలో సరఫరా, లభ్యత మరియు వినియోగాన్ని ప్రోత్సహించడం సరసమైన ధరలు సరఫరా, లభ్యత మరియు వినియోగాన్ని ప్రోత్సహించడం, ప్రేరేపించడం మరియు అభివృద్ధి చేయడం ALIMO యొక్క ముఖ్య లక్ష్యాలలో ఒకటి. కేసు ఉదాహరణ నషాముక్త్ భారత్ అభియాన్. ముఖ్యంగా యువతలో మాదక ద్రవ్యాల వ్యసనం ఒక తీవ్రమైన సవాలుగా మారుతున్న నేపథ్యంలో సామాజిక న్యాయ మరియు సాధికారత మంత్రిత్వ శాఖ మాదక ద్రవ్య రహిత భారతదేశాన్ని సాధించడమే దార్శనికతతో ముందుకు వచ్చింది. సమాజంలో సానుకూల మార్పు తీసుకురావడం సామాజిక విధానం యొక్క లక్షణాల్లో ఒకటి. కాబట్టి మాదక ద్రవ్యాల దుర్వినియోగం సమస్యను ఎదుర్కోవడానికి మరియు దాని బాధితులపై సానుకూల ప్రభావాన్ని తీసుకురావడానికి 2020 ఆగస్టు 15న నషాముక్త్ అభియాన్ ప్రారంభించబడింది. ఈ అభియాన్ ఉద్యమం ఒక
సువ్యవస్థితమైన విధానం ద్వారా అమలు చేయబడింది. దీనిలో భాగంగా మంత్రిత్వ శాఖ ప్రాజెక్టు పర్యవేక్షణ యూనిట్ యొక్క ఆయా రాష్ట్ర సమన్వయకర్తల ద్వారా పురోగతిని పర్యవేక్షిస్తుంది. మాదక ద్రవ్యాల నివారణ, సమస్య అంచనా, చికిత్స మరియు పునరావాసం, తదుపరి చర్యలు, ప్రజలకు సమాచార వ్యాప్తి మరియు ప్రజా చైతన్యం వంటి వివిధ కార్యక్రమాలను మంత్రిత్వ శాఖ సమన్వయం చేస్తుంది, అమలు చేస్తుంది మరియు పర్యవేక్షిస్తుంది. NMBA వెబ్సైట్లో. రెండవదిగా, ఆయా రాష్ట్రాల్లోని ఎంపిక చేయబడిన బలహీన జిల్లాల కార్యకలాపాలను పర్యవేక్షించడానికి రాష్ట్ర స్థాయి అభియాన్ కమిటీలను ఏర్పాటు చేశారు. ఇది జిల్లా స్థాయి కమిటీలకు మద్దతు మరియు మార్గదర్శకత్వాన్ని కూడా అందిస్తుంది. మూడవదిగా, జిల్లాలలో కార్యాచరణ ప్రణాళికను సిద్ధం చేయడానికి జిల్లా స్థాయి నషాముక్త్ అభియాన్ కమిటీలను ఏర్పాటు చేశారు. దీనికి జిల్లా కలెక్టర్ అధ్యక్షత వహిస్తారు. అయితే ఇది నషాముక్తి అభియాన్ విజయవంతం చేయడానికి కేంద్ర, జిల్లా స్థాయిలో నుండి క్షేత్రస్థాయి సంస్థలు, స్థానిక యువ వాలంటీర్ల వరకు భాగస్వాములుగా అందరూ సమిష్టిగా జోక్యం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. నషాముక్త్ అభియాన్ వెబ్సైట్ సందర్శించి ఈ క్రింది లింక్ను ఉపయోగించి ప్రతిజ్ఞ చేయండి. http://nmba.dosje.gov.in/a-pledge.php అని వెబ్సైట్లో వెళ్ళి ప్రజలందరూ ప్రతిజ్ఞ చేయాల్సి ఉంటుంది. మన పూర్వీకులు మాతృభూమికి స్వాతంత్రం సాధించి పెట్టారు. ఇప్పుడు దేశాన్ని మాదక ద్రవ్య రహితంగా మార్చడం ద్వారా భారతదేశానికి సేవ చేయడం మన కర్తవ్యం. ఈ ఆశయానికి నేను కట్టుబడి ఉంటానని, నా సమయాన్ని దీనికే అంకితం చేస్తానని ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాను. నేను మాదక ద్రవ్యాలు తీసుకోను, ఇతరులను కూడా తీసుకోనివ్వను. నాతో, నా కుటుంబంతో, నా ప్రాంతంలో మరియు నేను పనిచేసే చోట నషాముక్త్ భారత్ అభియాన్ యాత్రను ప్రారంభిస్తాను. ప్రపంచంలో ఈ మహమ్మారి నుండి విముక్తి పొందినట్లు కనిపించే దేశాలు అలా ఉండటానికి కారణం అక్కడి పౌరులు మాదక ద్రవ్యాలకు బానిసలు కాకపోవడం, అలా జరగడానికి అనుమతించకపోవడమేనని నేను నమ్ముతున్నాను. ఈ దృఢ విశ్వాసంతో నేను గ్రామాలలో మరియు పట్టణాలలో నషాముక్త్ భారత్ అభియాన్ సందేశాన్ని ప్రచారం చేస్తాను. నేను ఈరోజు తీసుకుంటున్న ఈ ప్రతిజ్ఞను తీసుకోవడానికి మరో 200 మందిని ప్రోత్సహిస్తాను. నా దేశం మాదక ద్రవ్య రహితంగా మార్చడానికి నా సాయశక్తుల కృషి చేస్తానని ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాను. ఇది ప్రతిజ్ఞ నషాముక్త్ భారత్. అయితే ఈరోజు మనం ఈ పాఠంలో, ఈ 2వ యూనిట్లో వివిధ సంస్థలు, కార్పొరేషన్లు మొదలైన వాటి ద్వారా సామాజిక విధానాలు ఏ విధంగా నిర్వహించబడుతున్నాయో మీరు అర్థం చేసుకోగలిగారు. ఒక సామాజిక విధాన రూపకర్తలు ఎంత చక్కగా రూపొందించినప్పటికీ పటిష్టమైన పరిపాలన లేకపోతే దాని అమలు విఫలం కావచ్చని చక్కగా చెప్పబడింది. అంటే ఇప్పుడు సామాజిక సంస్థలు ఎప్పుడైతే నషాముక్తు, సఫాయి కర్మచారి ముక్తు, తర్వాత షెడ్యూల్ కులాలు, షెడ్యూల్ తెగలు వంటి వాటి సంస్థలు ఏర్పాటు చేసి వాటిని అమలుపరిచి వాటిని వాళ్ళ కోసం ఉపయోగం చేయకపోతే ఈ సంస్థలకి ఏర్పాటే
వ్యవస్థ. అయితే సమర్థవంతమైన వ్యవస్థీకరణ మరియు సమన్వయం ద్వారా తగినంత సేవలు అందించి అందించి అందని తగినంత సేవలు అందని వర్గాల అవసరాలను గుర్తించి సేవలను సమర్థవంతంగా మరియు ప్రభావవంతంగా అందించగలడు. ఇంతటితో ఈయనను ముగిస్తున్నాను. నమస్కారం.
নমস্কাৰ আমি যোৱা ক্লাছত ইউনিট 2 আৰম্ভ কৰিছিলোঁ সমাজতত্বৰ আন সমাজ বিজ্ঞানৰ সৈতে সম্পৰ্ক এই বিষয়ে কিছু কথা আলোচনা কৰিছিলোঁ ইয়াৰ এই ইউনিটৰ অন্তত শিক্ষাৰ্থীসকলৰ কি দিশত বোধগম্য হ'ব সেই বিষয়ে কৈছিলোঁ সেইবোৰ আছিলে কি যে সমাজতত্ব আৰু সামাজিক নৃতত্বৰ সম্পৰ্ক সমাজতত্ব আৰু সামাজিক নৃতত্বৰ প্ৰকৃতি সমাজতত্ব আৰু সামাজিক নৃতত্বৰ উত্থান আৰু ইতিহাস নিৰ্ণয় সমাজতত্ব আৰু সামাজিক নৃতত্বৰ মাজৰ সাদৃশ্য আৰু পাৰ্থক্য তাৰপিছত সমসাময়িক সময়ত সমাজতত্ব আৰু সামাজিক নৃতত্বৰ প্ৰকৃতি এই বিষয়ে আমাৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে এই ইউনিটৰ অন্তত বোধগম্য হ'ব তেওঁলোকে খুব সুন্দৰকৈ এই বিষয়ে জানিব পাৰিব ইতিমধ্যে আমি ইয়াৰ আগৰ ক্লাছত সমাজতত্ব আৰু সামাজিক নৃতত্বৰ সম্পৰ্কনো কেনেকুৱা সমাজতত্ব আৰু সামাজিক নৃতত্বৰ প্ৰকৃতি আৰু সমাজতত্ব আৰু সামাজিক নৃতত্বৰ উত্থান আৰু ইতিহাস সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিছিলোঁ এতিয়া আগবাঢ়ো সমাজতত্বৰ উদ্ভৱ আৰু ইতিহাস এই বিষয়ে তোমালোকক কিছু কথা জনাম ইয়াৰ আগত আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ সমাজতত্বৰ উত্থান আৰু ইতিহাস এয়া যে আমি পৰিচয় সমাজতত্বৰ সামাজিক নৃতত্বৰ প্ৰকৃতি সমাজতত্বৰ উত্থান আৰু ইতিহাসৰ বিষয়ে ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছোঁ আজি আমি আৰম্ভ কৰোঁ সমাজ নৃতত্বৰ উদ্ভৱ আৰু ইতিহাসৰ পৰা তোমালোকে চাগে আগৰখিনি মনত ৰাখিব পাৰিছা সেইখিনি আকৌ মই নতুনকৈ আলোচনা নকৰোঁ একেবাৰে পাঠৰ অন্তত এবাৰ তোমালোকক মনত কৰি দিম গতিকে আমি আজি আগবাঢ়িছোঁ সমাজ নৃতত্বৰ উদ্ভৱ আৰু ইতিহাসৰ বিষয়ে এমাৰ্জেঞ্চ অফ হিষ্ট্ৰী অফ ছ'চিয়েল এন্থ্ৰপ'লজি এতিয়া তোমালোকক মই আগতেও কৈ আহিছোঁ নৃতত্ব হৈছে এনে এক বৈচিত্ৰ্যময় আৰু ব্যাপক ক্ষেত্ৰ যিয়ে মানুহ আৰু তেওঁলোকৰ সংস্কৃতি তথা সমাজখনৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰে এতিয়া প্ৰকৃততে ইয়াক মানৱ জাতি আৰু ইয়াৰ বিভিন্ন দিশসমূহৰ সৈতে জড়িত আটাইতকৈ বিস্তৃত শাখা হিচাপে গণ্য কৰা হয় কাক গণ্য কৰা হয় নৃতত্ব গতিকে নৃতত্বৰ বিষয়বস্তু আৰু ইয়াৰ শৈক্ষিক যিবিলাক বৃত্তি আৰম্ভণি ক'ৰ পৰা হৈছিল প্ৰাকৃতিক বিজ্ঞান আৰু মানৱীয় বিজ্ঞানৰ সংযোগৰ ফলত সৃষ্টি হৈছিল বুলি ধৰা হয় কাৰণ কিয় ইয়াৰ পৰিসৰ অতি ব্যাপক গতিকে এই স্থিতিৰ মূল কাৰণটো হ'ল কি যে বিষয়টোক মানৱ জাতিৰ এক সামগ্ৰিক অধ্যয়ন হিচাপে গণ্য কৰা হয় যিকোনো এটা দিশ সামৰি নলয় মানৱ জাতিৰ প্ৰত্যেকবোৰ দিশ সামৰি লয় সেইবাবে ইয়াক কি কৰা হয় যে ইয়াৰ পৰিসৰ অতি ব্যাপক বুলি গণ্য কৰা হয় নৃতত্বৰ বিষয়বস্তুসমূহ অত্যন্ত বৈচিত্ৰ্যময় হোৱাৰ বাবে ইয়াৰ শাখা প্ৰশাখাসমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰ্ণয় কৰাটো অকণমান কঠিন কিয় ইটো শাখাৰ লগত সিটো শাখা সিটো শাখাৰ লগত ইটো শাখা খুব ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ থাকে এতিয়া এই ভাগসমূহৰ ক্ষেত্ৰত মনত ৰাখিবা যে ব্ৰিটেইনত প্ৰতিষ্ঠিত সমাজ সাংস্কৃতিক নৃতত্ব যাক ছ'চিঅ' কালচাৰেল এন্থ্ৰপ'লজি বুলি কোৱা হয় আৰু আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰত প্ৰচলিত সাংস্কৃতিক নৃতত্ব যাক কালচাৰেল এন্থ্ৰপ'লজি বুলি কোৱা হয় এই দুয়োটাৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব দিয়া দেখা যায় আৰু এইবিলাক হৈছে কি সমাজ বিজ্ঞানৰ নিকটতম শাখা গতিকে দুয়োটাক পৃথক কৰাটো অতি কষ্টকৰ যে মই আকৌ কৈছোঁ এই ভাগসমূহৰ ক্ষেত্ৰত কি হৈছে যে ব্ৰিটেইনত প্ৰতিষ্ঠিত সমাজ সাংস্কৃতিক নৃতত্ব যাক ইংৰাজীত ছ'চিঅ' কালচাৰেল এন্থ্ৰপ'লজি বুলি কোৱা হয় আৰু আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰত প্ৰচলিত সাংস্কৃতিক নৃতত্ব কালচাৰেল এন্থ্ৰপ'লজিৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব দিয়া হয় আৰু এইবিলাকেই হৈছে সমাজ বিজ্ঞানৰ আটাইতকৈ নিকটতম শাখা গতিকে নৃতত্ব সামাজিক নৃতত্ব সমাজ তত্ত্ব এই গোটেইবিলাক বস্তু খুব সুকীয়াভাৱে পৃথক কৰাটো বৰ কষ্টসাধ্য এতিয়া আহিছোঁ সমাজতত্বৰ দৰে নৃতত্বৰ উদ্ভৱ আৰু বিকাশক পশ্চিমীয়া পৃথিৱীৰ বৈজ্ঞানিক বিকাশৰ সৈতে পোনপটীয়াকৈ জড়িত বুলি কোৱা হয় যে পশ্চিমীয়া যিবিলাক আমাৰ দেশত যিবিলাক বৈজ্ঞানিক বিকাশ হৈছিল সেই বিকাশবিলাকৰ সৈতে এই নৃতত্বৰ সম্পৰ্ক আছে বুলি বিশ্বাস কৰা হয় কাৰণ নৃতত্বৰ ভেটি গ্ৰীক ৰোমান নৱজাগৰণৰ সময়ছোৱাৰ পৰাই আৰম্ভ হোৱা বুলি বহুতে ধৰি লয় কেতিয়া হৈছিল যেতিয়া গ্ৰীক দেশত
নৱজাগৰণৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু সেই নৱজাগৰণৰ সময়ৰ পৰাই নৃতত্বৰ বিকাশ হোৱা বুলি বহু পণ্ডিতে মত পোষণ কৰে তো বিশেষকৈ খ্ৰীষ্টপূৰ্ব ৫ম শতিকা হেৰডিছৰ লিখনিৰ পৰা এই কথা অনুমান কৰিব পাৰি তেওঁ নৃকুল বিদ্যা অৰ্থাৎ এথনোগ্ৰাফিক এজন পথ প্ৰদৰ্শক তথা পিতৃ বুলি ধৰা হয় কাক হেৰডিছক কি কৰা হয় যে নৃকুল বিদ্যাৰ এজন পথ প্ৰদৰ্শক হিচাপে মানি লোৱা হয় আৰু তেওঁক পিতৃ বুলি কোৱা হয় এথনোগ্ৰাফিক্সৰ গতিকে গ্ৰীক দাৰ্শনিকসকলৰ ভিতৰত বিশেষকৈ সক্ৰেটিছ প্লেটো আৰু এৰিষ্টটলে আগতেও তোমালোকক এই নামবোৰ মই কৈ আহিছো এইকেইটা অতি বিশেষ নাম যে সক্ৰেটিছ প্লেটো আৰু এৰিষ্টটলে মানুহ আৰু সমাজৰ অধ্যয়নত প্ৰভাৱ পেলাইছিল গতিকে পৰৱৰ্তী সময়ত ৰোমান দাৰ্শনিক মাৰ্কাছ টুলিয়াছ চিচাৰোৱে মানৱ সমাজৰ বুজা পৰাত যথেষ্ট অৱদান আগবঢ়াইছিল এই বিষয়ে আমি আগৰ পাঠত পাই আহিছো কেইবা শতিকাৰ বিৰতিৰ পিছত কিছুমান দাৰ্শনিকে সমাজ আৰু ৰাষ্ট্ৰৰ অধ্যয়নত আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে বিশেষকৈ 16 শতিকাত এইসকল পণ্ডিতৰ ভিতৰত কোন আছিল থমাছ হবছ আৰু মেকিয়াভেলিৰ নাম অন্যতম তেওঁলোকে সমাজ ব্যৱস্থাৰ ওপৰত বা সমাজ আৰু ৰাষ্ট্ৰৰ মাজত কেনেকুৱা ধৰণৰ সম্পৰ্ক এই বিষয়ে অধিক জানিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰে আৰু সেই হিচাপত তেওঁলোকে নতুন নতুন ধৰণৰ অধ্যয়ন আৰম্ভ কৰিছিলে যিবোৰে পৰৱৰ্তী সময়ত আমাৰ সামাজিক নৃতত্ব সমাজতত্ব আৰু নৃতত্বৰ যিবিলাক প্ৰকৃতিৰ ওপৰত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিছিল এইসকল পণ্ডিতৰ ভিতৰত আমি ক'লোৱে নামকেইটা ইয়াৰ পূৰ্বে 14 শতিকাত ইবন খালদুনৰ নৈতিক ঐতিহাসিক দৰ্শন আৰু সামাজিক পৰিঘটনাৰ গাঁথনিগত কাৰ্যকৰী বিশ্লেষণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ অৱদানৰ কথা উল্লেখ কৰিব পাৰি আন এজন তেনেকুৱা পণ্ডিত হ'ল ইবন খালদুন তেওঁ 14 শতিকাত কি কৰিছিল যে ঐতিহাসিক দৰ্শন আৰু সামাজিক পৰিঘটনাবিলাকৰ এক ষ্ট্ৰাকচাৰেল তেওঁ মানে তেওঁলোক সেই ষ্ট্ৰাকচাৰেল এটা এনালাইচিছ আৰম্ভ কৰিছিল বিশ্লেষণ আৰম্ভ কৰিছিল যাৰ ফলত আমাৰ সমাজতত্ব আৰু সামাজিক নৃতত্বৰ যিবোৰ প্ৰকৃতি বা যিবিলাক অধ্যয়নৰ প্ৰকৃতিৰ ওপৰত এক বিশদভাৱে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিছিল ইয়াৰ পিছত আহিল যে 18 শতিকাৰ ভিতৰত ইউৰোপত নৱজাগৰণৰ অভিজ্ঞতা আৰু প্ৰভাৱৰ পিছত এনে বহুতো প্ৰখ্যাত দাৰ্শনিক আছিল যিসকলে সমাজক বুজাবুজিত মানে সমাজখনক বুজি পোৱাত অপৰিসীম অৱদান আগবঢ়াইছিল কেতিয়া আগবঢ়াইছিল 18 শতিকাৰ ভিতৰত এইসকলৰ ভিতৰত নাম ল'ব পাৰো আমি ৰুছো ভিকো মন্টেস্কু জন লক এইসকলে সমাজৰ পৰিঘটনাৰ সৈতে কাম কৰিছিল সেই সময়ৰ সমাজ ব্যৱস্থাৰ ওপৰত সমাজৰ পাৰিপাৰ্শ্বিক পৰিৱেশ আৰু ঘটনাবিলাকৰ ওপৰত তেওঁলোকে অধ্যয়ন কৰিছিল আৰু নানা ধৰণৰ মতবাদ তেওঁলোকে বিশ্লেষণ কৰিছিলে ইয়াৰ ফলত নৃতত্বৰ সৃষ্টি দুটা পৰ্যায় আমি সাধাৰণতে দেখিবলৈ পাওঁ গতিকে এইবিলাকৰ এই পণ্ডিতসকলৰ তেওঁলোকৰ মতবাদ তেওঁলোকৰ অধ্যয়ন তেওঁলোকৰ বিশ্লেষণ তেওঁলোকৰ যিবিলাক যোগাত্মক দৃষ্টিভংগী এইবিলাকৰ কি কৰিছিলে যে আমাৰ সামাজিক নৃতত্ব আৰু সমাজতত্বৰ গঠনৰ ওপৰত যথেষ্ট প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিছিলে আৰু ইয়াৰ পিছত আমি নৃতত্বৰ সৃষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত দুটা পৰ্যায় আমাৰ সাধাৰণতে পৰিলক্ষিত হয় এতিয়া প্ৰথমটো পৰ্যায় আছিল কেতিয়া 1725 চনৰ পৰা 1840 চন এই সময়ছোৱাত দাৰ্শনিক বিজ্ঞানীসকল যিয়ে ইতিহাসৰ পৰা মানুহ সমাজ আৰু সভ্যতাৰ অধ্যয়নক পৃথক কৰাত সফল হৈছিল আৰু তাৰ পৰা এক সাধাৰণ সমাজ বিজ্ঞান গঢ়ি তুলিছিল এই সময়ছোৱাৰ ভিতৰতে কি হৈছিল কোনছোৱা সময় 1725 চনৰ পৰা 1840 চন এই সময়ছোৱাৰ ভিতৰত তো দাৰ্শনিক যিসকল বিজ্ঞানী আছিল তেওঁলোকে কি কৰিছিলে যে ইতিহাসৰ পৰা বুৰঞ্জীৰ পৰা মানুহ সমাজ আৰু সভ্যতা এই তিনিওটা বিষয়ৰ ওপৰত পৃথক পৃথক অধ্যয়ন আৰম্ভ কৰিছিল আৰু তাৰ পৰা তাৰ ফলস্বৰূপে কি হৈছিলে তেওঁলোকে সমাজ বিজ্ঞান গঢ়ি তুলিছিল ইটোৰ ওপৰত সিটোৰ কি ধৰণৰ প্ৰভাৱ কি ধৰণৰ পাৰস্পৰিক সম্পৰ্ক ইত্যাদিবোৰ তেওঁলোকে বাহিৰ কৰিছিল আৰু তাৰ ফলশ্ৰুতি হিচাপে কি হৈছিল পৰৱৰ্তী সময়ত সমাজ বিজ্ঞান গঢ়ি উঠিছিল হোবেল নামৰ এগৰাকী পণ্ডিতৰ মতে নৃতত্ব মূলতঃ প্ৰাকৃতিক বিজ্ঞানৰ পৰা উদ্ভৱ হৈছিল
আৰু ই ইতিহাস বা দৰ্শনৰ পৰা নহয়, বৰঞ্চ প্ৰাকৃতিক বিজ্ঞানৰ পৰম্পৰাৰ এক বৃহত্তৰ মাত্ৰা ই বহন কৰে। হবেলে কৈছিলে কি ই কোনো ধৰণৰ বুৰঞ্জীমূলক ঘটনা বা কোনো ধৰণৰ মানে দৰ্শনৰ পৰা আমাৰ কি কয় এইটো আমাৰ যিটো এন্থ্ৰোপলজি এই বিষয়টো সৃষ্টি হোৱা নাছিল। ই ক'ৰ পৰা সৃষ্টি হৈছিল, যে নৃতত্ব ক'ৰ পৰা সৃষ্টি হৈছিল, মূলতঃ প্ৰাকৃতিক বিজ্ঞানৰ পৰাই সৃষ্টি হৈছিল, নেচাৰেল চায়েন্সৰ পৰা সৃষ্টি হৈছিল। ইয়াত হিষ্ট্ৰী বা ফিলচফিৰ কোনো ধৰণৰ অৱদান নাই, কাৰ মতে, হোবেলৰ মতে। আনহাতে মাৰ্ভিন হেৰিজ নামৰ আন এগৰাকী পণ্ডিতে কৈছিল কি, যে তেওঁ মত প্ৰকাশ কৰিছিল যে নৃতত্ব ইতিহাসৰ বিজ্ঞান হিচাপে আৰম্ভ হৈছিল বিংশ শতাব্দীৰ মাজভাগত ইভান্স পিটছাৰ্ভে সামাজিক নৃতত্বৰ প্ৰকৃতি সন্দৰ্ভত মত প্ৰকাশ কৰিছিল। আন এজন মহাপণ্ডিতে কৈছিল, তেওঁৰ নাম আছিল ইভান্স পিটছাৰ্ভে। তেওঁ আছিলে সামাজিক নৃতত্ববিদ, আৰু তেওঁ কি কৈছিলে, যে যিসকলে সামাজিক নৃতত্বক প্ৰাকৃতিক বিজ্ঞান বুলি গণ্য কৰে আৰু যিসকলে ইয়াক মানৱীয়তাৰ ভিতৰত বুলি গণ্য কৰে, তেওঁলোকৰ মাজত এক ব্যাপক মতানৈক্য আছে। যদি কোনোবাই ইয়াক সামাজিক নৃতত্বক কি কৰে, যে কোনোবাই ভাবে যে ই প্ৰাকৃতিক বিজ্ঞানৰ পৰা সৃষ্টি হৈছে, আৰু যদি কোনোবাই ইয়াক কয় যে মানৱীয়তাৰ ভিতৰতহে ই সৃষ্টি হৈছে, মানৱ সম্পৰ্কৰ পৰাহে ইয়াৰ সৃষ্টি হৈছে, তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ মাজত যিটো তেওঁলোকৰ চিন্তাধাৰা, তাৰ মাজত ব্যাপক ডিফাৰেঞ্চ আছে বুলি, পাৰ্থক্য আছে বুলি আমি ধৰি ল'ব পাৰিম। ইভান্সে এইখিনি কথা কৈছিল, যে এই বিভাজন নৃতত্ব আৰু ইতিহাসৰ মাজৰ সম্পৰ্কৰ বিষয়ে আলোচনা কৰাৰ সময়ত আটাইতকৈ স্পষ্ট হৈ পৰিছিল। যেতিয়া আমি নৃতত্ব কি, এন্থ্ৰোপলজি কি, হিষ্ট্ৰী কি, এই বিষয়ে যেতিয়া চিন্তা চৰ্চা আৰম্ভ হৈছিল, পণ্ডিতসকলে এই বিষয়ে নতুন নতুন অধ্যয়ন আৰম্ভ কৰিছিল, তেতিয়া দুয়োটাৰ মাজত থকা মতানৈক্যবিলাক স্পষ্ট হৈ পৰিছিল। গতিকে তেওঁ নৃতত্বক এক শাখা হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লয়, যে নৃতত্ব কেতিয়াও এটা বেলেগ ছাবজেক্ট হ'ব নোৱাৰে। গতিকে ইয়াক আমি এটা বেলেগ শাখা হিচাপে সৃষ্টি কৰিব লাগিলে ইয়াৰ অন্তৰ্গত যিবোৰ ইয়াৰ হিষ্টৰিকেল ঘটনাবিলাক আছে, অৰ্থাৎ ইতিহাসযুক্ত ঘটনাবিলাক আছে, ইয়াৰ সৃষ্টি কিদৰে হৈছিলে, ই কিহলৈকে ইয়াৰ ৰুট মানে ক'লৈকে বিয়পি আছে ইত্যাদি কথাবোৰ খুব ভালকে বিশ্লেষণ কৰি চাব লাগিব। এই ধাৰণা উপনিৱেশিকৰণৰ বাবে পৃথিৱীৰ অন্যান্য প্ৰান্তলৈ বিস্তাৰ ঘটিছিল। গতিকে মানৱ বৈচিত্ৰ্য আৰু ভিন্নতাক ব্যাখ্যা কৰাৰ প্ৰয়াসত নৃতত্বৰো বিকাশ ঘটিছিল। গতিকে নৃতত্বৰ বিকাশ আচলতে মানৱ জাতিৰ সৃষ্টিৰ সৈতে জড়িত, কাৰণ মানুহ কিদৰে সৃষ্টি হৈছিল, কেনেকে মানুহৰ সভ্যতাবিলাকৰ সৃষ্টি হৈছিল, মানৱ জীৱনশৈলীবোৰ কিদৰে পৰিৱৰ্তন হৈছিল, প্ৰথম অৱস্থাত তেওঁলোকৰ জীৱন প্ৰক্ৰিয়াবোৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ আছিল, যেতিয়া আমি সেই বিষয়বিলাক চিন্তা কৰিম, আৰু সেইবিলাকো এক প্ৰকাৰে চাবলৈ গ'লে মানৱ জাতিৰ বিকাশৰ সৈতে বিকাশৰ এক সুকীয়া আচলতে পৰ্যায়। আৰু এই পৰ্যায়বিলাক যেতিয়া আমি একাধিক্ৰমে পদ্ধতিগতভাৱে গাঁথনিমূলকভাৱে অধ্যয়ন কৰিম, আৰু তেতিয়াই কিন্তু তাক আমি নৃতত্বৰ বিষয়বস্তু হিচাপে গ্ৰহণ কৰিব পাৰিম। গতিকে ইয়াক প্ৰথম অৱস্থাত অন্যান্য সংস্কৃতিৰ অধ্যয়ন বুলি সেইকাৰণে কোৱা হয়, যে নৃতত্ব সৃষ্টি অকল এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু নহয় যে নৃতত্ব মানুহৰ সৈতে জড়িত, মানৱ জীৱনৰ সৈতে জড়িত। গতিকে মানুহনো কেনেকৈ সৃষ্টি হৈছিল তাৰ পৰা যদি আৰম্ভ কৰিবলৈ যাওঁ, তেতিয়াহ'লে ইয়াক আমি সমাজ বিজ্ঞানৰ পৰা পৃথক কৰিব নোৱাৰোঁ। গতিকে কাৰণ সমাজ বিজ্ঞানক পশ্চিমীয়া লোকসকলে তেওঁলোকৰ নিজৰ সমাজ অধ্যয়ন হিচাপে গণ্য কৰিছিল। গতিকে সমাজ বিজ্ঞান, সামাজিক নৃতত্ব আৰু সমাজতত্ত্ব এই বিষয়বোৰ ইটোৰ সৈতে সিটো ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত। এটা যেতিয়া আমি ইয়াৰ অধ্যয়ন কৰিবলৈ যাম, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় উদাহৰণস্বৰূপে যেতিয়া আমি সমাজতত্ত্বৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ যাম, তেতিয়া ই সমাজ এখন সদায় মানুহৰ সৈতে জড়িত। আৰু যেতিয়া আমি নৃতত্ব অধ্যয়ন কৰিবলৈ যাওঁ, ই মানৱ সভ্যতা, মানৱ জীৱন, মানুহৰ কিদৰে সৃষ্টি হয়, কিদৰে পৰ্যায়ক্ৰমে মানুহে এই পৰ্যায়লৈ আহিলে উপনীত হ'ল ইত্যাদি ইত্যাদি কথাবোৰ নৃতত্বই সামৰি লয়। গতিকে ভালকে চাবলৈ গ'লে বিভিন্ন বিষয়বিলাকৰ মাজত আন্তঃ সম্পৰ্ক আছে। এতিয়া এইটো হৈছে প্ৰথম পৰ্যায়। দ্বিতীয় পৰ্যায়টো হৈছিলে কেতিয়া? 1840 চনৰ পৰা 1890 চনত, য'ত প্ৰাকৃতিক বিজ্ঞানৰ এক স্থিৰ ভাৰসাম্য আহে, যাক ষ্টাটিক ইকুইলিব্ৰিয়াম
মোড বুলি গণ্য কৰা হৈছিল অৰ্থাৎ য'ৰ পৰা এক গতিশীল আৰ্হিলৈ পৰিৱৰ্তন ঘটিছিল কাৰ পৰিৱৰ্তন ঘটিছিল আমাৰ প্ৰাকৃতিক বিজ্ঞানক ক'ৰ পৰা ক'লৈকে পৰিৱৰ্তন ঘটিছিল এক স্থিৰ ভাৰসাম্য আৰ্হিৰ পৰা এক গতিশীল আৰ্হিলৈ পৰিৱৰ্তন ঘটিছিল অৰ্থাৎ ষ্টেটিক ইকুইলিব্ৰিয়াম মোডৰ পৰা ইক'লৈ ট্ৰান্সফৰ্ম হৈছিল ডাইনামিক মোডলৈকে গতিকে ইয়াৰ চৰম পৰিণতি ঘটিছিল তাপগতিবিদ্যা that is thermodynamics যাক তাপগতিবিদ্যা বুলি কোৱা হয় আৰু ডাৰউইনৰ বিৱৰ্তন তত্ত্বৰ পৰিচয়ৰ সৈতে এই যে পৰিৱৰ্তন ঘটিছিল কি পৰিৱৰ্তন ষ্টেটিক ইকুইলিব্ৰিয়াম মোডৰ পৰা ডাইনামিক মোডলৈকে প্ৰাকৃতিক বিজ্ঞানৰ পৰিৱৰ্তন ঘটিছিল আৰু এই পৰিৱৰ্তনটো আমি কেনেকৈ গম পাইছিলো যে থাৰ্মো যিটো ডাইনামিক্স আৰু ডাৰউইনৰ যিটো বিৱৰ্তন তত্ত্বৰ সৃষ্টি হৈছিলে তাৰ পৰাই এই পৰিৱৰ্তন হোৱা কথাটো বিদ্যমান হয় এতিয়া নৃতত্বৰ দৰে এক বৈচিত্ৰ্যপূৰ্ণ ক্ষেত্ৰৰ সৈতে 1860 দশকত ইয়াক এক সাধাৰণ নৃতাত্ত্বিক শৃংখলাত একত্ৰিত কৰাৰ প্ৰচেষ্টা চলোৱা হৈছিল যিয়ে মানৱ ইতিহাসৰ সৈতে জড়িত হৈ পৰে গতিকে মানৱ ইতিহাসৰ সৈতে জড়িত হৈ থকাৰ ফলতহে আমি নৃতত্বৰ সৃষ্টি এই দুটা পৰ্যায় উপলব্ধ হৈছোঁ সেইদৰে 1870 আৰু তাৰ পিছত নৃতত্বই এক শৈক্ষিক শাখা হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিবলৈ ধৰে এই দুটা পৰ্যায় অতিক্ৰম কৰাৰ পিছত যেতিয়া প্ৰাকৃতিক বিজ্ঞানৰ পৰিৱৰ্তন সাধন হ'ল মানৱ সভ্যতাৰ পৰিৱৰ্তন হ'ল মানৱ ইতিহাসৰ বিষয়ে অত্যাধিক অধ্যয়ন আৰম্ভ হ'ল তেতিয়াই কি কৰা হৈছিলে যে 1870 চনত আৰু তাৰ পিছত নৃতত্বই এক শৈক্ষিক শাখা হিচাপে কি কৰিলে ই আত্মপ্ৰকাশ কৰিবলৈ ধৰিলে গতিকে বিংশ শতিকাৰ নৃতত্ববিদসকলে বিশ্বাস কৰিছিল যে কি বিশ্বাস কৰিছিল যে আৰ্থ সাংস্কৃতিক পৰিঘটনাবোৰ আৱিষ্কাৰযোগ্য নিয়ন্ত্ৰিত নীতিৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হয় যিবিলাক আমাৰ আৰ্থ সাংস্কৃতিক পৰিঘটনা আছে সমাজ এখনৰ যিবিলাক সাংস্কৃতিক পৰিঘটনা আছে পৰিস্থিতি আছে এইবোৰ যেতিয়া লাহে লাহে মানুহে আৱিষ্কাৰ কৰিবলৈ ল'লে আৰু মানুহ এইবিলাকে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ শিকিলে তেতিয়াৰ পৰাই কি হৈছিলে যে আমাৰ এই নৃতত্বৰ ভেটি অধিক দৃঢ় হৈ পৰিছিল অষ্টাদশ শতিকাৰ জ্ঞানোদয় যুগৰ পৰাই নৃতত্বৰ এই ধৰণৰ ধাৰণাৰ জন্ম হৈছিল 19 শতিকাতহে ই এক একাডেমিক বিষয় হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰে আচলতে ইয়াৰ আৰম্ভণি আছিল অতি পুৰণি সেই যে আমি আগৰ ইউনিটত পঢ়ি আহিছিলোঁ জ্ঞানোদয় পৰ্যায় বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰকবিলাক যেতিয়া আমি পঢ়িছিলোঁ সমাজতত্ত্ব উত্থানৰ ঠিক তেতিয়াৰ পৰাই আচলতে নৃতত্বৰ বিষয়েও সমানেই অধ্যয়ন চলি আছিল বা ইয়াৰো বিকাশ সাধন হৈ আছিল কিন্তু কি হৈছিলে যে 19 শতিকাতহে ই এক একাডেমিক বিষয় হিচাপে একচুৱেলি আত্মপ্ৰকাশ কৰে এটা ছেপাৰেট মানে শাখা হিচাপে ই স্বীকৃতি লাভ কৰে যে কুপাৰ নামৰ এজন পণ্ডিতৰ মতে তেওঁ কেতিয়া কৈছিল যে 2018 চনত নৃতত্বৰ আধুনিক চৰ্চা 1860 চনতহে গা কৰি উঠিছিল কুপাৰে কি কৈছিলে যে নৃতত্বৰ যিটো মডাৰ্ণ যিটো ইয়াৰ যিটো অধ্যয়ন যিটো ষ্টাডি সেইটো 1860 চনৰ পৰাহে আচলতে খুব ভালদৰে আৰম্ভ হৈছিল সেইবাবে জীৱবিজ্ঞান ভাষাতত্ত্ব আৰু প্ৰাক ঐতিহাসিক পুৰাতত্ত্বৰ অগ্ৰগতিৰ দ্বাৰা অনুপ্ৰাণিত হৈ এই সময়ত আধুনিক নৃতত্বই এক নিৰ্দিষ্ট ৰূপ লাভ কৰে আৰু এই কেতিয়া আৰম্ভ হৈছিলে 1860 চনত আৰু সেই সময়তে কি হৈছিলে জীৱবিজ্ঞান ভাষাতত্ত্ব প্ৰাক ঐতিহাসিক যিবিলাক পুৰাতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়বিলাকো সমানেই কিন্তু অধ্যয়ন আৰম্ভ হৈছিলে আৰু এইবিলাক বিষয়ে কোনো নহয় কোনো প্ৰকাৰে আমাৰ নৃতত্বৰ সৈতে জড়িত হৈ থাকে গতিকে সেইকাৰণে নৃতত্বৰ ষ্টাডিটো এইবিলাকৰ লগে লগে সমানেই ভিতৰুৱাভাৱে আগবাঢ়ি গৈছিলে আৰু 1860 চনতহে ই এটা ছেপাৰেট শাখা হিচাপে ইয়াৰ মানে কি হয় ই মানে কি হয় স্পষ্ট ৰূপত আত্মপ্ৰকাশ কৰে চ' নৃতত্বৰ বিভিন্ন উপবিভাগত বিভাজন হৈছিল সেইবোৰ হ'ল কি তাৰপাছত কি হৈছিল লাহে লাহে নৃতত্বৰ ভাগ আৰম্ভ হৈছিল আৰু সেই ভাগবিলাক আছিলে কি শাৰীৰিক বা জৈৱিক নৃতত্ব ফিজিকেল অৰ বায়'লজিকেল এন্থ্ৰপলজি প্ৰত্নতাত্ত্বিক নৃতত্ব এন্থ্ৰপলজিকেল এন্থ্ৰপলজি প্ৰত্নতাত্ত্বিক নৃতত্ব কোৱা হৈছিল আৰ্কিঅলজিকেল এন্থ্ৰপলজি সামাজিক বা সাংস্কৃতিক নৃতত্ব ছ'চিয়েল অৰ কালচাৰেল এন্থ্ৰপলজি ভাষিক নৃতত্ব লিংগুইষ্টিক এন্থ্ৰপলজি এইকেইটা আছিলে ইয়াৰ ভাগ পিছলৈ সৃষ্টি হৈছিল
ভাগকেইটা মই আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ নৃতত্বৰ উপভাগবিলাক সেইবোৰ হৈছিলে কি শাৰীৰিক বা জৈৱিক নৃতত্ব তোমালোকে লিখিব বিচাৰিলে লিখি ল'ব পাৰা ফিজিকেল অৰ বায়'লজিকেল এন্থ্ৰপলজি প্ৰত্নতাত্ত্বিক নৃতত্ব আৰ্কিঅলজিকেল এন্থ্ৰপলজি সামাজিক বা সাংস্কৃতিক নৃতত্ব social or cultural anthropology ভাষিক নৃতত্ব linguistic anthropology এই চাৰিটা ভাগ পিছৰ পৰ্যায়ত 1860 চনৰ পিছত এই নৃতত্বৰ এই উপভাগবিলাকৰ নৃতত্ব বিভাজিত হৈছিল আৰু এইবিলাক সেপাৰেট কে পিছত অধ্যয়ন কৰাৰ উপযোগী কৰি তোলা হৈছিল গতিকে 19 শতিকাৰ শেষৰ ফালৰ পৰা 20 শতিকাৰ মাজ ভাগলৈকে সমাজতন্ত্ৰৰ সৈতে আটাইতকৈ ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক থকা শাখাটিয়ে হৈছে সামাজিক বা সাংস্কৃতিক নৃতত্ব মনত ৰাখিবা যে 19 শতিকাৰ শেষৰ ফালৰ পৰা 20 শতিকাৰ মাজ ভাগলৈকে সমাজতন্ত্ৰ সোশিয়োলজি এই বিষয়টোৰ সৈতে আটাইতকৈ ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক থকা শাখাটিয়ে হৈছে আমাৰ সামাজিক নৃতত্ব নৃতত্বৰ অৰ্থাৎ আৰ্থ-সামাজিক নৃতত্ব অগ্ৰগণী সকলৰ ভিতৰত লুইস হেনৰি মৰ্গান জন ফাৰ্গুসন মেকলেনন ছাৰ এডৱাৰ্ড বাৰ্নেট টাইলাৰ ফ্ৰান্স বোৱাৰ্ছ ছাৰ জেমছ জৰ্জ ফ্ৰেজাৰ W.H.R. ৰিভাৰ্ছ আদিৰ নাম উল্লেখযোগ্য এসকলৰ কিহৰ লগত জড়িত নৃতত্বৰ সৈতে জড়িত আকৌ কৈছো মই নামবোৰ লুইস হেনৰি মৰ্গান জন ফাৰ্গুসন মেকলেনন ছাৰ এডৱাৰ্ড বাৰ্নেট টাইলাৰ ফ্ৰান্স বোৱাৰ্ছ ছাৰ জেমছ জৰ্জ ফ্ৰেজাৰ W.H.R. ৰিভাৰ্ছ এসকল আছিল মহাপণ্ডিত যিসকল নৃতত্বৰ লগত জড়িত তেওঁলোকৰ নাম উল্লেখযোগ্য আৰু বহু পণ্ডিত আছে কিন্তু এসকলৰ যেটো কন্ট্ৰিবিউশন সেই কন্ট্ৰিবিউশনটো অধিক উল্লেখযোগ্য গতিকে ইয়াৰ কিছু দশকৰ পিছত অৰ্থাৎ 1920 চনৰ পৰা কি হৈছিলে নৃতত্ব অৰ্থাৎ আৰ্থ সামাজিক নৃতত্ব বিশেষকৈ দুজন বিশিষ্ট নৃতত্ববিদে কি কৰিছিল তেওঁলোকৰ ৰচনাবিলাক জড়িত এক আধুনিক নৃতত্বলৈ বিৱৰ্তিত কৰিছিল যে ইয়াৰ তেওঁলোকৰ যিবিলাক অধ্যয়ন কৰিছিল তাক তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰি আৰ্টিকেল হিচাপে যে এই যে এটা আধুনিক নৃতত্বৰ সৃষ্টি কৰিছিল সেই দুজন ব্যক্তি আছিল কোন ব্ৰনিস্লা মালিনস্কি আৰু A.R. ৰেডক্লিফ ব্ৰাউন এই দুজনৰ নাম তোমালোকে ইতিমধ্যে পাইছা আগৰ ইউনিটত আমি আলোচনা কৰিছিলো আৰু তেওঁলোকে কি সৃষ্টি কৰিছিল তেওঁলোকৰ তাৰ ৰচিত গ্ৰন্থসমূহৰ বিষয়ে মই তোমালোকক ইতিমধ্যে কৈছো গতিকে এই দুগৰাকী অতি উল্লেখযোগ্য চিন্তাবিদ আছিল যিসকলে নৃতত্বক এটা নতুন ৰূপ দি আধুনিক পৰ্যায়লৈ পৰিৱৰ্তিত কৰিছিল মালিনস্কিৰ গ্ৰন্থ আৰু আৰ্গনটছ অফ দ্য ৱেষ্টাৰ্ণ পেচিফিক আৰু ৰেডক্লিফ ব্ৰাউনৰ দ্য আন্দামান আইলেণ্ডছ আছিল আধুনিক নৃতত্বৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰাচীন ৰচনা যিবোৰে স্পষ্টভাৱে আধুনিক নৃতত্বৰ এক নতুন পৰ্যায়ৰ উত্থান সূচাইছিল ইতিমধ্যে এইবোৰ কথা আমি আগৰ পাঠত আলোচনা কৰি আহিছো গতিকে এই দুজন নৃতত্ববিদৰ কামৰ প্ৰভাৱ সোনকালে ব্ৰিটেইনৰ বাহিৰলৈ বিয়পি পৰিছিল তেওঁলোকে যিখিনি কাম কৰিছিল সেইখিনি এই যে ব্ৰাউনৰ আৰু মালিনস্কিৰ যিখিনি গ্ৰন্থ সেই গ্ৰন্থবিলাক ইমানেই ৰাইজে আদৰি লৈছিল সৰ্বসাধাৰণ মানুহে ইমান তেওঁৰ দ্বাৰা আকৰ্ষিত হৈছিল বা আন চিন্তাবিদসকলে ইমান তেওঁলোকৰ কিতাপ দুখন বা গ্ৰন্থ দুখন পঢ়াৰ পিছত উৎসাহিত হৈছিল যে পিছলৈ কি হৈছিলে আধুনিক নৃতত্বৰ বিকাশত যথেষ্ট অৰিহণা আগবঢ়াইছিল আৰু বহু নৃতত্ববিদ আছিল যিসকলে এই দুজনৰ দৰে মৰ্যাদা লাভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল গতিকে আধুনিক সামাজিক নৃতত্বৰ সৃষ্টিৰ মূল ব্যক্তি দুজন হৈছিলে কোন যিসকলে অত্যাধিক অৱদান আগবঢ়াইছিল তেওঁলোক হৈছিলে মালিনস্কি আৰু ৰেডক্লিফ ব্ৰাউন এই দুটা তোমালোকে মনত ৰাখিবা ইয়াৰ পিছত আমি আহো সমাজতত্ত্ব আৰু সামাজিক এখিনি আছিলে আমাৰ সমাজ নৃতত্বৰ উদ্ভৱ আৰু ইতিহাস ইয়াত দুটা পাৰ্ট আছে প্ৰথম পৰ্যায় দ্বিতীয় পৰ্যায় সেইদৰে তোমালোকে মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা তোমালোকক যিখিনি মই বছৰৰ কথা কৈছো সেই যেনেকে প্ৰথম পৰ্যায় আছিল 1725 চনৰ পৰা 1840 চন দ্বিতীয় পৰ্যায়ত আছিল 1840 ৰ পৰা 1890 চন এইদৰে তোমালোকে দুটা পাৰ্ট বনাই ল'বা
আৰু এই উত্থানবিলাকৰ বিষয়ে তোমালোকে বুলেট পইণ্ট কৰি এই পেৰেগ্ৰাফবিলাকৰ মূল কথাখিনি লিখি পঢ়িবলৈ মানে চেষ্টা কৰিবা তেতিয়া নিশ্চয় তোমালোকক এইবোৰ বহুত সহজ হৈ পৰিব নহ'লে এনেদৰে শুনি থাকিলে তোমালোকে ভাবিবা যে এইখিনি বহুত টান হ'ব এইখিনি আমি নোৱাৰিম নেকি এনেকুৱা কথা মনলৈ আহিব পাৰে যিহেতু মই থিয়ৰিটিকেলি তোমালোকক বস্তুবোৰ পঢ়াই গৈছোঁ হিষ্ট্ৰীবোৰ গতিকে এই হিষ্ট্ৰীৰ কথাবিলাক শুনি গৈ থাকিলে বুজি পোৱাৰ নিচিনা লাগে কিন্তু যেতিয়া তোমালোকে নিজে পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিবা অলপ কঠিন যেন লাগিব সেইকাৰণে সদায় পঢ়াৰ চিষ্টেমটো কেনেকুৱা এই যে পৰ্যায়বোৰ দিয়া আছে ইয়েৰ ৱাইজ দি থোৱা আছে সেই টেনিয়ৰবিলাক তোমালোকে উলিয়াই ল'বা উলিয়াই তাৰ ভিতৰতনো কি পৰিৱৰ্তন হৈছিল কি মূল কথা কোনকেইটা মনত ৰাখিবলগীয়া কথা জট ডাউন কৰি ল'বা আৰু তেনেকৈ তোমালোকে মনত ৰাখি চেষ্টা কৰিলে গোটেইখিনি কথা তোমালোকৰ কাৰণে সহজ হৈ যাব ঠিক আছে এতিয়া আমি দ্বিতীয় পৰ্যায়লৈ আগবাঢ়িছোঁ দ্বিতীয় পৰ্যায়টো হৈছে কি এইখিনি আমাৰ হৈ গ'ল পৰিচয় সমাজতত্ত্ব আৰু সামাজিক নৃতত্বৰ প্ৰকৃতি সমাজতত্ত্বৰ উত্থান আৰু ইতিহাস সমাজ নৃতত্বৰ উদ্ভৱ আৰু ইতিহাস আমি আলোচনা কৰিলোঁ তোমালোকে এবাৰ ঘৰত পঢ়ি চাবা এই গোটেইখিনি বস্তু তোমালোকৰ ষ্টাডি মেটেৰিয়েলত দিয়া আছে এতিয়া আমি আগবাঢ়িছোঁ সমাজতত্ত্ব আৰু সামাজিক নৃতত্বৰ সাদৃশ্য কি similarities between sociology and social anthropology আমি বাৰে কৈ আহিছোঁ যে সামাজিক নৃতত্ব আৰু সমাজতত্ত্ব কিছুমান ক্ষেত্ৰত পৃথক কৰাৰ অসুবিধা হয় ইহঁতৰ যিবোৰ ভিতৰৰ বিষয়বস্তু ইটোৰ লগত সিটোৰ বহুত মানে নিকট সম্পৰ্ক আছে তাৰ কাৰণে আমাৰ ইহঁতক বেলেগ ধৰণে অধ্যয়ন কৰাটো কেতিয়াবা অসুবিধা যেন লাগে গতিকে সিমিলাৰিটিজবোৰনো কি আছে এইবোৰ তোমালোকৰ পৰীক্ষাত আহিব পাৰে পইণ্ট ৱাইজ মই দি দিছোঁ পইণ্টবোৰ মনত ৰাখিবা তোমালোকে প্ৰথমটো আছে কি মানৱ সমাজৰ অধ্যয়ন অৰ্থাৎ ষ্টাডি অফ হিউমেন ছ'চাইটি দুইটা বিষয়তে অৰ্থাৎ সমাজতত্ত্ব আৰু সামাজিক নৃতত্বত মানৱ সমাজ আৰু সামাজিক জীৱন অধ্যয়ন কৰে দুইটা বিষয়ে কি কৰে কিহৰ ওপৰত অধ্যয়ন কৰে মানৱ সমাজ আৰু মানুহৰ সামাজিক জীৱন পৰিক্ৰমাৰ ওপৰত অধ্যয়ন কৰে গতিকে মানুহে কেনেকৈ একেলগে বসবাস কৰে কেনেদৰে পাৰস্পৰিক ক্ৰিয়াকলাপ কৰে সামাজিক সম্পৰ্কবোৰ কেনেকৈ সংগঠিত কৰে এই গোটেইবোৰ কথা কি কৰা হয় সমাজতত্ত্ব আৰু সামাজিক নৃতত্ব এই দুইটা বিষয়তে আমি মানে আলোচনা কৰা হয় গতিকে এইফালৰ পৰা সমাজ অধ্যয়নৰ দিশৰ পৰা দুইটাৰ মাজত সাদৃশ্য আছে ঠিক আছে 2 নম্বৰ পইণ্টটো হ'ল সামাজিক অনুষ্ঠানৰ সৈতে সম্পৰ্ক কনচাৰ্ন উইথ ছ'চিয়েল ইনষ্টিটিউচন অৰ্থাৎ দুয়োটা শাখাই সমাজতত্ত্ব আৰু সামাজিক নৃতত্বই পৰিয়াল বিবাহ আত্মীয়তা ধৰ্ম শিক্ষা অৰ্থনীতি আৰু ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থাৰ দৰে বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰে আৰু এইবিলাক বিশ্লেষণ কৰে সামাজিক অনুষ্ঠান কোনবোৰ এই যে মানুহৰ সম্পৰ্ক শিক্ষানুষ্ঠান ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান অৰ্থনীতি ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থা ইত্যাদি কথাবিলাক কি কৰে সমাজতত্ত্ব আৰু সামাজিক নৃত্য দুইটা শাখাই দুইটা বিষয়ে আলোচনা কৰে গতিকে এই দিশৰ পৰাও দুইটা বিষয়ৰ মাজত সাদৃশ্য থকা দেখা যায় 3 নম্বৰ পইণ্টটো হ'ল যে সামাজিক আচৰণৰ অধ্যয়ন ষ্টাডি অফ ছ'চিয়েল বিহেভিয়াৰ দুইটা বিভাগে কি কৰে যে সামাজিক প্ৰেক্ষাপটত মানুহৰ আচৰণ বিশ্লেষণ কৰে আৰু সামাজিক নীতি নিয়ম মূল্যবোধ ৰীতি নীতি পৰম্পৰা ইত্যাদিবিলাকে ব্যক্তিক কেনেকৈ প্ৰভাৱিত কৰে সেয়া কি কৰে ব্যাখ্যা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে কিন্তু দুইটা শাখাই অৰ্থাৎ সমাজতত্ত্ব আৰু সামাজিক নৃতত্বই মানুহৰ সামাজিক জীৱনত এখন সমাজৰ প্ৰেক্ষাপটত কি কৰে মানুহৰ আচৰণবোৰ বিশ্লেষণ কৰে কোন ক্ষেত্ৰত যে সমাজৰ নীতি নিয়ম পালনৰ ক্ষেত্ৰত সামাজিক পৰম্পৰা মানুহৰ এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানবোৰ প্ৰতি পালনৰ ক্ষেত্ৰত মানুহে কি ধৰণে ব্যৱহাৰ বা আচৰণ মানে তেওঁলোকে পৰিদৰ্শন কৰে এই কথাবিলাকৰ ওপৰতে এই শাখাবিলাকে অধ্যয়ন কৰে গতিকে এই দিশতো এই দুইটা বিষয়ৰ মাজত সাদৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা যায় 4 নম্বৰ পইণ্টটো হ'ল যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগী সাইণ্টিফিক এপ্ৰ'চ সমাজতত্ত্ব আৰু সামাজিক নৃতত্ব উভয়ে কি কৰে নিৰীক্ষণ তথ্য সংগ্ৰহ বিশ্লেষণ আৰু সামাজিক তথ্যৰ ব্যাখ্যাকে ধৰি বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানমূলক পদ্ধতিবিলাক ব্যৱহাৰ কৰে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগী দুয়োটা বিভাগে তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰে কিহৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ যিবিলাক
পদ্ধতিগত তেওঁলোকৰ যিবিলাক অধ্যয়ন থাকে তেওঁলোকে যিবিলাক বিশ্লেষণ কৰে তেওঁলোকে যিবোৰ ডাটা কালেকশ্যন কৰে তথ্য সংগ্ৰহ কৰে এইবিলাক বস্তু সামাজিক যিবিলাক তথ্য তেওঁলোকে আহৰণ কৰে ইত্যাদিবিলাক তেওঁলোকে কি কৰে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগীৰে বিশ্লেষণ কৰে দুয়োটা বিভাগে এই দিশতো এই দুটা শাখাৰ মাজত সম্পৰ্ক দেখিবলৈ পোৱা যায় সংস্কৃতিৰ প্ৰতি আগ্ৰহ ইণ্টাৰেষ্ট ইন কালচাৰ সংস্কৃতি দুয়োটা বিভাগৰে অধ্যয়নৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ক্ষেত্ৰ সমাজতত্ত্ব আৰু সামাজিক নৃতত্ত্ব দুয়োটা বিভাগেই কি কৰে যে সংস্কৃতিৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে সংস্কৃতিক ওপৰত অধ্যয়ন কৰাটো এই দুয়োটা শাখাৰে এক অতি উল্লেখযোগ্য বা প্ৰয়োজনীয় দিশ গতিকে তেওঁলোকে বিভিন্ন গোটৰ বিশ্বাস মূল্যবোধ ৰীতি নীতি পৰম্পৰা তেওঁলোকৰ প্ৰতীক আৰু জীৱনশৈলী আদি অনুসন্ধান কৰে যিহেতু সংস্কৃতি তেওঁলোকে অধ্যয়ন কৰে দুয়োটা বিষয়ে গতিকে সেই সংস্কৃতিৰ অন্তৰ্ভুক্ত যিবোৰ বিশ্বাস মূল্যবোধ ৰীতি নীতি পৰম্পৰা জীৱনশৈলী তেওঁলোকৰ সাজপাৰ তেওঁলোকৰ খাদ্যাভ্যাস ইত্যাদি গোটেইবোৰ বস্তুৱে এই দুয়োটা বিভাগে অধ্যয়ন কৰে সেইকাৰণে দুয়োটা বিভাগৰ মাজত এই দিশতো সাদৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা যায় তাৰ পিছৰ পইণ্টটো হৈছে সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰ অধ্যয়ন ষ্টাডি অফ ছ'চিয়েল চেঞ্জ দুয়োটা বিভাগে অৰ্থাৎ সমাজতত্ত্ব আৰু সামাজিক নৃতত্ত্ব দুয়োটা বিভাগে সামাজিক পৰিৱৰ্তন আৰু সমাজ সংস্কৃতি অনুষ্ঠান তথা মানৱ সম্পৰ্কৰ ওপৰত ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰীক্ষা কৰে কি ধৰণৰ সামাজিক পৰিৱৰ্তন হৈ আহিছে মানুহৰ জীৱনৰ ওপৰত সংস্কৃতিৰ ওপৰত মানুহৰ সমাজ ব্যৱস্থাৰ ওপৰত ৰীতি নীতিৰ ওপৰত এই গোটেইবিলাক সময় অনুযায়ী কি ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন হৈ আহিছে ইত্যাদিবিলাক অধ্যয়ন কৰে সমাজতত্ত্বই অধ্যয়ন কৰে সামাজিক নৃতত্ত্বই অধ্যয়ন কৰে এই দিশৰ পৰা আচলতে দুয়োটা বিষয়ৰ মাজত সাদৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা যায় তাৰপিছত আহিছো একেধৰণৰ গৱেষণা পদ্ধতিৰ ব্যৱহাৰ ইউজ অফ চিমিলাৰ ৰিচাৰ্চ মেথডছ 7 নম্বৰ পইণ্টটো চোৱা গতিকে কি কৰে দুয়োটা শাখাই আকৌ যে সমাজতত্ত্ব আৰু সামাজিক নৃতত্ত্ব এই দুয়োটা বিষয়ে একেধৰণৰ গৱেষণা কৌশল ব্যৱহাৰ কৰে যেনে নিৰীক্ষণ কৰে তেওঁলোকে সাক্ষাৎকাৰ গ্ৰহণ কৰে তেওঁলোকে সাৰ্ভে কৰে অৰ্থাৎ জৰীপ তেওঁলোকে কৰে তেওঁলোকে কেছ ষ্টাডি কৰে এই গোটেইবিলাক বস্তু যি প্ৰক্ৰিয়াৰে গৱেষণা কৰা হয় সমাজতত্ত্বত সেই একেবিলাক প্ৰক্ৰিয়াৰে সামাজিক নৃতত্ত্বয়ো গৱেষণা কৰে গতিকে এই দিশতো এই দুইটা বিষয়ৰ মাজত সাদৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা যায় পিছৰটো আহিলে যে তুলনামূলক দৃষ্টিভংগী কম্পাৰেটিভ পাৰ্সপেক্টিভ তুলনামূলক দৃষ্টিভংগী মানে কি উভয়ৰে কাম হ'ল বিভিন্ন সমাজ আৰু সংস্কৃতি তুলনা কৰি সামাজিক সংগঠন আৰু মানৱ আচৰণৰ মাজত থকা সাদৃশ্য আৰু বৈসাদৃশ্যসমূহ বুজি উঠা এই দুইটা বিষয়েৰে সমাজতত্ত্ব আৰু সামাজিক নৃতত্ত্বৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে কি যে নানা ধৰণৰ যিবোৰ বেলেগ বেলেগ সমাজ ব্যৱস্থা আছে সেই সমাজ ব্যৱস্থা আৰু সংস্কৃতিবিলাক সেই সমাজবিলাকৰ যিবিলাক সাংস্কৃতিক পৰম্পৰা এইবিলাক বস্তু তেওঁলোকে কি কৰে অধ্যয়ন কৰি তুলনা কৰে কম্পেৰিজন কৰে এখন সমাজৰ ব্যৱস্থাৰ লগত আন এখন সমাজ ব্যৱস্থা তুলনা কৰে আৰু কৰি সেইবিলাক সামাজিক সংগঠন আৰু মানৱ আচৰণৰ মাজত থকা কি সাদৃশ্য আছে দুখন বা তিনিখন সমাজৰ মাজত আৰু তেওঁলোকৰ মাজত কি বৈসাদৃশ্য আছে এইবোৰ সমাজতত্ত্ব আৰু সামাজিক নৃতত্ত্বই বাহিৰ কৰে গতিকে যিহেতু দুইটা বিষয়বস্তুৱে এই দিশত মানে একেধৰণৰ বিষয়বস্তুৰ ওপৰত তুলনামূলক দৃষ্টিভংগী আগবঢ়ায় গতিকে তুলনামূলক দৃষ্টিভংগীৰ ক্ষেত্ৰতো দুয়োটা বিষয়ৰ মাজত সাদৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা যায় তাৰপাছত আমি আহিছো 9 নম্বৰ পইণ্টত আন্তঃশাখাৰ সম্পৰ্ক ইণ্টাৰডিসিপ্লিনাৰী ৰিলেশনশ্বিপ সেইটো কি যে সমাজতত্ত্বৰ ফলাফলসমূহে সামাজিক নৃতত্ত্বক সহায় কৰে আৰু নৃতত্ত্বৰ অধ্যয়নে সমাজতাত্ত্বিক বুজাবুজি অধিক সমৃদ্ধ কৰে এনেদৰে দুইটা বিষয় ইটোৱে সিটোৰ পৰিপূৰক অৰ্থাৎ সমাজতত্ত্বৰ যিবোৰ ফলাফল আমি লাভ কৰোঁ এই যে আমি তুলনামূলক দৃষ্টিভংগীবোৰ গ্ৰহণ কৰোঁ এই যে একেধৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াবোৰ ব্যৱহাৰ কৰি আমি গৱেষণা কৰোঁ তাৰ যিবোৰ ফলাফল থাকে সেই ফলাফলবিলাকে সামাজিক নৃতত্ত্বক তেওঁলোকৰ অধ্যয়নৰ সামাজিক নৃতত্ত্বৰ অধ্যয়নৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰে ঠিক সেইদৰে নৃতত্ত্বৰ যিবিলাক অধ্যয়নমূলক ব্যৱস্থা যেনে তুলনামূলক দৃষ্টিভংগী লৈ গৱেষণাৰ পদ্ধতিবিলাকো তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰে সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰ ওপৰত তেওঁলোকে যিখিনি ষ্টাডি কৰে সেই অধ্যয়নৰ ফলাফলবিলাকেও সমাজতাত্ত্বিক বুজাবুজি অধিক সমৃদ্ধ কৰে সমাজতত্ত্বৰ ভেটিও
অধিক সুদৃঢ় কৰি তুলিব পাৰে এইফালৰ পৰা আমি ক'ব পাৰো যে সমাজতত্ত্ব আৰু সামাজিক নৃতত্ব বিষয়বস্তু ইটোৰ সিটোৰ পৰিপূৰক আৰু এটা পইণ্ট আছে শেষৰ ফালে যে সাধাৰণ লক্ষ্য কমন গ'ল দুয়োটা শাখাৰে চৰম লক্ষ্য হ'ল মানৱ সমাজ সামাজিক সম্পৰ্ক আৰু সাংস্কৃতিক আৰ্হিক এক পদ্ধতিগতভাৱে বুজি উঠা গতিকে সমাজতত্ত্বৰ মূল লক্ষ্য হৈছে লক্ষ্য যিটো সামাজিক নৃতত্বৰ লক্ষ্যৰো তাৰ সৈতে সাদৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা যায় দুয়োটা বিষয়বস্তুৰে মূল লক্ষ্য হৈছে কি মানৱ সমাজ অধ্যয়ন কৰা সামাজিক সম্পৰ্কবোৰ বুজি উঠা আৰু সাংস্কৃতিক আৰ্হিবিলাকক এক পদ্ধতিগতভাৱে ষ্ট্ৰাকচাৰেল ৱে এইবোৰ অধ্যয়ন কৰি তাৰ ফলাফলসমূহ আমাক অধ্যয়ন কৰিবলৈ বা বুজি উঠা সহায় কৰা গতিকে এইফালৰ পৰাও দুটা লক্ষ্য যিটো তেওঁলোকৰ যিটো সাধাৰণ লক্ষ্য সেই সাধাৰণ লক্ষ্যবিলাকো দুয়োটাৰ একেজনেই উপলব্ধ হয় এতিয়া ক'ব পাৰোঁ যে আমি কি পালোঁ যে সমাজ আমি চিমিলাৰিটিজবিলাক কি পালোঁ সমাজতত্ত্ব আৰু সামাজিক নৃতত্বৰ মানৱ সমাজৰ অধ্যয়ন ষ্টাডি অফ হিউমেন ছ'চাইটি সামাজিক অনুষ্ঠানৰ সৈতে সম্পৰ্কিত অৰ্থাৎ কনচাৰ্ণ উইথ ছ'চিয়েল ইনষ্টিটিউশ্যনছ 3 নম্বৰ আছিলে সামাজিক আচৰণ অধ্যয়ন ষ্টাডি অফ ছ'চিয়েল বিহেভিয়াৰ 4 নম্বৰত আমি পালোঁ যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগী চাইণ্টিফিক এপ্ৰ'চ তাৰপিছত আমি পালোঁ সংস্কৃতিৰ প্ৰতি আগ্ৰহ ইণ্টাৰেষ্ট ইন কালচাৰ সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰ অধ্যয়ন ষ্টাডি অফ ছ'চিয়েল চেঞ্জ একেধৰণৰ গৱেষণা পদ্ধতিৰ ব্যৱহাৰ ইউজ অফ চিমিলাৰ ৰিচাৰ্চ মেথডছ কম্পাৰেটিভ পাৰ্চপেক্টিভ তুলনামূলক দৃষ্টিভংগী আন্তঃশাখা সম্পৰ্ক ইণ্টাৰডিচিপ্লিনাৰী ৰিলেশ্যনশ্বিপ আৰু কমন গ'ল সাধাৰণ লক্ষ্য আশা কৰোঁ তোমালোকে এই পইণ্টবোৰ এতিয়া নিজৰ ভাষাত বৰ্ণনা কৰিব পাৰিবা নিজৰ ভাষাত বহলাই লিখিব পাৰিবা এতিয়া মানৱ সমাজৰ অধ্যয়ন বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি কি ভাবোঁ যে দুয়োটা বিষয়ে কি কৰে মানৱ সমাজৰ যিবিলাক পাৰস্পৰিক ক্ৰিয়াকলাপ তেওঁলোকৰ এইবিলাকৰ ওপৰত দুয়োটা বিষয় অধ্যয়ন কৰে আৰু দুয়োটা বিষয় 2 নম্বৰ পইণ্টত আমি পালোঁ যে সামাজিক যিবিলাক অনুষ্ঠান ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থা অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থা ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান শিক্ষা অনুষ্ঠান ইত্যাদিবিলাকৰ ওপৰত ষ্টাডি কৰে 3 নম্বৰতে আমি পালোঁ কি মানুহৰ ব্যৱহাৰৰ ওপৰত বিশ্লেষণ কৰে সামাজিক নীতি নিয়ম মূল্যবোধ ৰীতি নীতি আৰু ইত্যাদি পৰম্পৰা ইত্যাদিবিলাকে কেনেকৈ মানৱ জীৱনত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰে এইবিলাকৰ ব্যাখ্যা আগবঢ়ায় দুয়োটা বিষয়ে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগীক আমি পালোঁ কি দুয়োটা বিষয়ে কি কৰে নিৰীক্ষণ তথ্য সংগ্ৰহ বিশ্লেষণ আৰু সামাজিক তথ্যৰ ব্যাখ্যা কৰিবলৈ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিবিলাকক গ্ৰহণ কৰে সংস্কৃতিৰ প্ৰতি আগ্ৰহত আমি পাইছিলোঁ কি দুয়োটা বিভাগে কি কৰে সংস্কৃতিৰ ওপৰত তেওঁলোকে সাংস্কৃতিক অধ্যয়নৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে আৰু তেওঁলোকৰ বিশ্বাস মূল্যবোধ ৰীতি নীতি প্ৰতীক জীৱনশৈলী ইত্যাদিবিলাকৰ ওপৰত অনুসন্ধান কৰে সমাজ ব্যৱস্থাবিলাকৰ সমাজৰ ব্যক্তিসকলৰ গতিকে এই দিশতো দুয়োটাৰ মাজত সম্পৰ্ক আছে তাৰপিছত আমি পাইছিলোঁ সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰ অধ্যয়ন অৰ্থাৎ সমাজবিলাকক যিবিলাক পৰিৱৰ্তন হয় সমাজৰ সংস্কৃতি অনুষ্ঠান মানৱ সম্পৰ্কবিলাকৰ কি ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন হৈ আহিছে এই অতীজৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে এই বিভিন্ন বিষয়বিলাক দুয়োটা বিষয়ে অধ্যয়ন কৰে গতিকে ষ্টাডি অফ ছ'চিয়েল চেঞ্জ সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰ অধ্যয়নো দুয়োটা বিভাগৰে আলোচনা কৰা সেই দিশতো ইহঁতৰ সাদৃশ্য আছে তাৰপিছত আমি কৈছিলোঁ এক ধৰণৰ গৱেষণা পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰে একেধৰণৰ গৱেষণা পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰে ডাটা কালেকশ্যনৰ যিবোৰ তেওঁলোকৰ পন্থা যেনেকৈ সাক্ষাৎকাৰ জৰীপ কেছ ষ্টাডি নিৰীক্ষণ ইত্যাদি দুয়োটা বিভাগতে ব্যৱহাৰ কৰা হয় তাৰোপৰি তুলনামূলক দৃষ্টিভংগী তেওঁলোকে কৰে সমাজ আৰু সংস্কৃতিৰ তুলনা কৰি তেওঁলোকে কি কৰে বেলেগ ধৰণৰ সমাজবিলাকৰ বেলেগ ধৰণৰ তেওঁলোকৰ সংস্কৃতিবিলাকৰ মাজত তুলনা কৰি পেলাই সামাজিক গঠন আৰু মানৱ আচৰণৰ মাজত থকা সাদৃশ্য আৰু বৈসাদৃশ্যবিলাক দুয়োটা বিভাগেই বাহিৰ কৰে তাৰোপৰি আমি ক'ব পাৰোঁ কি যে আন্তঃসংখ্যা সম্পৰ্ক 9 নম্বৰত পাইছিলোঁ যিবিলাক তেওঁলোকে সমাজতত্ত্বৰ যিবিলাক ফলাফল সেই ফলাফলবিলাকে নৃতত্ত্বৰ অধ্যয়নৰ ওপৰত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰে নৃতত্ত্বৰ যিবিলাক অধ্যয়নৰ ফলাফল সেইবিলাকে সমাজতত্ত্বৰ বিকাশৰ ওপৰতো প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰে অৰ্থাৎ ইটো বিভাগ সিটো বিভাগৰ পৰিপূৰক বুলি ক'ব পাৰি তাৰপিছত আমি শেষত পাইছিলোঁ সাধাৰণ লক্ষ্য আছিলে কি দুয়োটা শাখাৰে
চৰম লক্ষ্য হ'ল মানৱ সমাজ আৰু সাংস্কৃতিক সম্পৰ্কবিলাক আৰু সামাজিক সম্পৰ্কবিলাক অধ্যয়ন কৰা। এই দুয়োটাই হৈছে, গতিকে সেইফালৰ পৰা দেখা পাওঁ যে সমাজতত্ত্ব আৰু সামাজিক নৃতত্বৰ যিটো সাধাৰণ লক্ষ্য, জেনেৰেল যিটো তেওঁলোকৰ এইম, দুয়োটা একে। এই 10টা পইণ্ট তোমালোকে বহলাই লিখিব লাগিব। এতিয়া আহিছো সমাজতত্ত্ব আৰু সামাজিক নৃতত্বৰ বৈসাদৃশ্যবোৰ কি, ডিছিমিলাৰিটিজ বিটুইন ছচিয়লজি এণ্ড ছচিয়েল এন্থ্ৰপলজি। আচ্ছা, এতিয়া কওঁ যে যদিও সমাজতত্ত্বই পৰম্পৰাগতভাৱে আধুনিক আৰু জটিল সমাজৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে আৰু সামাজিক নৃতত্বই মূলতঃ জনজাতীয়, গ্ৰামীণ আৰু ক্ষুদ্ৰ সমাজসমূহ অধ্যয়ন কৰে, তথাপিও বৰ্তমান সময়ত এই পাৰ্থক্য বহুখিনি হ্ৰাস পাইছে। দুটা বেলেগ বেলেগ ধাৰাৰ ওপৰত যদিও তেওঁলোকে ষ্টাডি কৰে, লাহে লাহে দেখা যায় যে এই আটাইবোৰ বস্তু মিল খাই আহিছে। দুইটা বিষয়ৰ উমৈহতীয়া আগ্ৰহ, পদ্ধতি আৰু লক্ষ্য আছে, যদিও যাৰ বাবে এইবোৰ সমাজ বিজ্ঞানৰ নিকট শাখা হিচাপে পৰিগণিত হৈছে। যে নৃতত্বৰ বিষয়বস্তু হৈছে সমাজতত্বৰ বিষয়বস্তু আৰু সমাজতত্বৰ বিষয়বস্তুবিলাক হৈছে নৃতত্বৰ বিষয়বস্তু। বৰ্তমান এইবিলাক বস্তু একেবাৰে নিকটভাৱে অধ্যয়ন কৰা হয়, যিহেতু এইবিলাকৰ মাজত আন্তঃসম্পৰ্ক আছে। গতিকে ক'ব পাৰো আমি যে সমাজতত্ত্ব আৰু সামাজিক নৃতত্বৰ ইটো সিটোৰ পৰিপূৰক বিষয়, যিয়ে সমাজ, সংস্কৃতি আৰু সামাজিক সম্পৰ্কসমূহ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰে অনুসন্ধান কৰে। ইহঁতৰ ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক আছে যদিও মানৱ জীৱনৰ সামাজিক অৱস্থিতি গভীৰভাৱে বুজাত এই দুয়োটা বিষয় আমাক অৰিহণা যোগাই আহিছে। কিন্তু এতিয়া আমি যদিও দেখিছো যে দুয়োটা বিষয়ৰ মাজত যথেষ্ট সম্পৰ্ক আছে, কিন্তু খুব যদি আমি সূক্ষ্মভাৱে আমি অবজাৰ্ভ কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি এইটো কথাও জানি থোৱা উচিত যে সমাজতত্ত্ব আৰু সামাজিক নৃতত্বৰ মাজত কিছুমান বৈসাদৃশ্য আছে। এতিয়া বৈসাদৃশ্যবোৰ কি কি, এই কথাখিনি আমি আগতে আলোচনা কৰি লওঁ। এতিয়া মই তোমালোকক ইয়াতে এখন টেবুল বনাই দিছো, যদি তোমালোকে পাৰা এইদৰে মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। বেলেগ বেলেগভাৱে পঢ়া শুনাত পঢ়িলে তাৰমানে বস্তুবোৰ মনত ৰাখিবলৈ অসুবিধা হয়, গতিকে টেবুলাৰ ফৰ্মত মই ইয়াতে তোমালোকক শ্লাইডখনত প্ৰেজেণ্ট কৰিছো, তোমালোকে এইখন মানে ফ'ল' কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। এতিয়া পাৰ্থক্যৰ ভেটিবিলাক কি কি, বেচিছ অফ ডিফাৰেঞ্চেছ হয়, আৰু এটা হৈছে সমাজতত্ত্ব ছচিয়লজি, আনটো হৈছে সামাজিক নৃতত্ব ছচিয়েল এন্থ্ৰপলজি। দুটাৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চটো কি? এতিয়া প্ৰথমতে আমি অৰ্থগত ডিফাৰেঞ্চবিলাক চাইছো। অৰ্থ বা মিনিঙৰ ফালৰ পৰা সমাজতত্ত্বৰ অৰ্থ হৈছে কি, সমাজ, সামাজিক সম্পৰ্ক, প্ৰতিষ্ঠান আৰু প্ৰক্ৰিয়াৰ বৈজ্ঞানিক অধ্যয়ন কৰা। সামাজিক নৃতত্বৰ মূল অৰ্থ হৈছে কি, মানৱ গোটৰ সংস্কৃতি, সামাজিক সংগঠন আৰু জীৱন ধাৰণৰ পদ্ধতি অধ্যয়ন কৰে। এটা পাৰ্টিকুলাৰ মানৱ গ্ৰুপৰ সংস্কৃতি, সামাজিক সংগঠন আৰু জীৱন ধাৰণৰ পদ্ধতি অধ্যয়ন কৰে। কিন্তু সমাজতত্বৰ অৰ্থ অলপ ব্যাপক বুলি ধৰিব পাৰো, কাৰণ ই বিভিন্ন সমাজ, সামাজিক সম্পৰ্ক, বিভিন্ন প্ৰতিষ্ঠান আৰু প্ৰক্ৰিয়াবিলাকৰ বৈজ্ঞানিক অধ্যয়ন কৰে। দ্বিতীয়টো পাৰ্থক্য হৈছে কি, অধ্যয়নৰ কেন্দ্ৰবিন্দু, অৰ্থাৎ ফ'কাছ অফ ষ্টাডি। ফ'কাছ অফ ষ্টাডি হৈছে সমাজতত্বৰ কি, মূলতঃ আধুনিক, জটিল আৰু ঔদ্যোগিক সমাজসমূহ অধ্যয়ন কৰে। কিন্তু সামাজিক নৃতত্বৰ মূল অধ্যয়নৰ কেন্দ্ৰবিন্দু কি, পৰম্পৰাগতভাৱে জনজাতীয়, আদিম, গ্ৰাম্য আৰু ক্ষুদ্ৰ পৰিসৰৰ সমাজসমূহ অধ্যয়ন কৰে। ই ফ'কাছ কৰে কিছুমান পাৰ্টিকুলাৰ জনজাতি, কিছুমান পাৰ্টিকুলাৰ গ্ৰামীণ ব্যৱস্থা, কিছুমান পাৰ্টিকুলাৰ সৰু সৰু কিছুমান সমাজ ব্যৱস্থাৰ ওপৰত ষ্টাডি কৰে কোনে, সামাজিক নৃতত্বই। আৰু সমাজতত্বই কি কৰে, যে আধুনিক আৰু জটিল ঔদ্যোগিক গোটেই সমাজ ব্যৱস্থাটোকে ই অধ্যয়ন কৰে। 3 নম্বৰ পইণ্টটো আমি পালো পৰিসৰ। পৰিসৰ কি আছে পাৰ্থক্য, স্কোপবিলাক। সমাজতত্বৰ স্কোপ হ'ল ইয়াৰ পৰিসৰ বহল, যিয়ে সামাজিক সমস্যাৰ সকলো দিশ সামৰি লয়। ইয়াৰ পৰিসৰটো বহল, বৃহৎ হয়। আৰু সামাজিক নৃতত্ব হৈছে পৰিসৰ তুলনামূলকভাৱে সীমিত, যিহেতু ই নিৰ্দিষ্ট এটা মানৱগোট, নিৰ্দিষ্ট এটা জনজাতি, নিৰ্দিষ্ট এখন গ্ৰাম্য ব্যৱস্থাৰ ওপৰত অধ্যয়ন কৰে। গতিকে ইয়াৰ পৰিসৰ তুলনামূলকভাৱে সমাজতত্বতকৈ সীমিত। তাৰপিছত আমি পালো বিশ্লেষণৰ একক, ইউনিট অফ এনালাইচিছ। এয়া হৈছে কি, যে ই বৃহৎ গোট, সম্প্ৰদায়, প্ৰতিষ্ঠান আৰু সমাজ অধ্যয়ন কৰে। কোনে, সমাজতত্ব। ইয়াৰ বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ গোট, একোটা ডাঙৰ ডাঙৰ সম্প্ৰদায়, ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰতিষ্ঠান, এখন বৃহৎ সমাজ ব্যৱস্থাৰ ওপৰতে অধ্যয়ন কৰে সমাজতত্বই। আৰু সামাজিক নৃতত্বই কি কৰে, ই সৰু সম্প্ৰদায়,
আৰু নিৰ্দিষ্ট সাংস্কৃতিক গোটসমূহ অধ্যয়ন কৰে গতিকে ইয়াৰ পৰিসৰটো তুলনামূলকভাৱে সৰু সমাজতত্ত্বতকৈ তাৰপিছত আমি পালো গৱেষণাৰ প্ৰকৃতি নেচাৰ অফ ষ্টাডি মূলতঃ জৰীপ প্ৰশ্নাৱলী সাক্ষাৎকাৰ আৰু পৰিসংখ্যাগত বিশ্লেষণৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে জৰীপ কৰে এটা সাৰ্ভেবিলাক কৰে ইয়াত কুৱেশ্যনাৰবিলাক দিয়ে ইণ্টাৰভিউবিলাক লয় ষ্টেটিষ্টিকেল এনালাইচিছবিলাক কৰা হয় সমাজতত্ত্ব অধ্যয়ন কৰোঁতে গৱেষণাৰ পদ্ধতিবিলাক আৰু সামাজিক নৃতত্বৰ ক্ষেত্ৰত হ'ল কি ই অংশগ্ৰহণকাৰী নিৰীক্ষণ আৰু ক্ষেত্ৰভিত্তিক অধ্যয়নৰ ওপৰত অধিক নিৰ্ভৰশীল ই নিজে এটা ফিল্ডলৈ গৈ অবজাৰভেশ্যন কৰিলে কিছুমান বস্তু ফিল্ড ষ্টাডি কৰিলে এইবিলাকেই হৈছে সামাজিক নৃতত্বৰ অধ্যয়নৰ মূল বিষয় পদ্ধতি কিন্তু সমাজতত্ত্বটাকো কি কৰা হয় ইয়াক ষ্টেটিষ্টিকেল এনালাইচিছ কৰা হয় ইয়াত ইণ্টাৰভিউবিলাক ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হয় ইয়াত কুৱেশ্যনাৰ্ছবোৰ দিয়া হয় বা ইয়াত সাৰ্ভে কৰা হয় ইয়াত অলপ বিশদভাৱে ইয়াৰ গৱেষণা পদ্ধতি কম্পেৰেটিভলি অলপ ডাঙৰ তাৰপিছত আহিলে আমি পালো অভিমুখ হ'ল ই সমসাময়িক সামাজিক সমস্যা আৰু সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰ সৈতে জড়িত অৰিয়েণ্টেশ্যনৰ ওপৰত আমি আহিলো যে ই সমসাময়িক সামাজিক সমস্যা আৰু সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰ সৈতে অধিক জড়িত কোনবিলাক যে সমাজতত্ত্ব হৈছে যিবিলাক চলি থকা কণ্টেম্পৰেৰী যিবিলাক প্ৰব্লেম কণ্টেম্পৰেৰী যিবিলাক ছ'চিয়েল চেঞ্জ এইবিলাকৰ ওপৰত ই অধিক গুৰুত্ব আৰোপ কৰে সেইবিলাকৰ ওপৰত ষ্টাডিৰ ওপৰত ই বেছি প্ৰায়ৰিটি দিয়ে কিন্তু সামাজিক নৃতত্বৰ যিটো অৰিয়েণ্টেশ্যন সেইটো কি ই সংস্কৃতি আৰু সামাজিক সংগঠনক গভীৰভাৱে বুজি পোৱাৰ সৈতে অধিক জড়িত ই কণ্টেম্পৰেৰী সমস্যাবিলাকৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিয়ে ই যিকোনো পাৰ্টিকুলাৰ এটা সংস্কৃতি আৰু সামাজিক সংগঠনৰ মানে যিবোৰ সংগঠনৰ ওপৰত বেছি ইনডেপথ ষ্টাডি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে এটা সৰু এটা সংগঠন লৈ তাৰ ওপৰত ইনডেপথ ষ্টাডি কৰে সামাজিক নৃতত্বই তাৰপিছত আমি আগবাঢ়িছো এইখন অধ্যয়নৰ প্ৰকৃতি হৈছে নেচাৰ অফ ষ্টাডি সমাজতত্ত্বটো হৈছে কি সমাজক এক সামগ্ৰিক দৃষ্টিভংগীৰে গ্ৰহণ কৰে সমাজক এক ক্ষুদ্ৰ দৃষ্টিভংগীৰে গ্ৰহণ কৰে সামাজিক নৃতত্বই সমাজতত্ত্বই কি কৰিছে ইয়াৰ অধ্যয়নৰ প্ৰকৃতিটো বহল আগতে আমি পাই আহিলো গতিকে ই কৰে কি সমাজক এক সামগ্ৰিক দৃষ্টিভংগীৰে গ্ৰহণ কৰে এটা কম্প্ৰিহেনচিভ ৱে একচেপ্ট কৰে গতিকে ইয়াৰ নেচাৰ অফ অধ্যয়নটো অলপ বিশদ কিন্তু সামাজিক নৃতত্বই কৰে সমাজখনক এটা সৰু গোট হিচাপে তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰে এটা পাৰ্টিকুলাৰ যিহেতু গ্ৰুপৰ ওপৰত ষ্টাডি কৰে গতিকে সমাজখনক এটা সৰু ক্ষুদ্ৰ গ্ৰুপ হিচাপে ই গ্ৰহণ কৰে গতিকে দুইটাৰ অধ্যয়ন প্ৰকৃতিৰ মাজতো পাৰ্থক্য আছে তাৰপিছত আমি ক'লো ইয়াৰ উদ্দেশ্য কেনেকুৱা ধৰণৰ অবজেক্টিভটো কি সমাজতত্ত্বৰ উদ্দেশ্য হৈছে বৃহৎ দৃষ্টিকোণৰ পৰা সমাজখন অধ্যয়ন কৰা বিশদভাৱে ই আলোচনা কৰে সামাজিক নৃতত্বৰ আকৌ উদ্দেশ্য হ'ল কি ই ক্ষুদ্ৰ আৰু সামগ্ৰিক দৃষ্টিকোণৰ পৰা সমাজখনক অধ্যয়ন কৰে যিহেতু ই নিৰ্দিষ্ট এটা গোট নিৰ্দিষ্ট এখন সৰু এটা সমাজ ব্যৱস্থাক এখন গাঁৱেই হওক এটা পাৰ্টিকুলাৰ এটা ট্ৰাইবে হওক এইবিলাকৰ ওপৰত যিহেতু তেওঁলোকে অধ্যয়ন কৰে গতিকে ই ক্ষুদ্ৰ আৰু সামগ্ৰিক দৃষ্টিভংগীৰ পৰা সমাজখনক সেই পাৰ্টিকুলাৰ গ্ৰুপটোক সেই পাৰ্টিকুলাৰ সমাজৰ ভাগ বিভাগটোক কি কৰে সামগ্ৰিকভাৱে কিন্তু অধ্যয়ন কৰে পুৰা ডিটেইল কৰে কিন্তু এটা পাৰ্টিকুলাৰ এৰিয়ালৈ গতিকে সমাজতত্ত্বই আকৌ কি কৰে গোটেই সমাজখনকে সাঙুৰি লয় গতিকে দুটাৰ মাজত উদ্দেশ্যৰো পাৰ্থক্য আছে তো ঐতিহাসিক বিকাশ অৰ্থাৎ হিষ্টৰিকেল ডেভেলপমেণ্টটো কেনেকুৱা যে সমাজতত্ত্বত হৈছে মূলতঃ ঔদ্যোগিকৰণ আৰু নগৰীকৰণৰ ফলত হোৱা পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই বিকশিত হৈছিল সমাজতত্ত্ব আৰু সামাজিক নৃতত্ব হৈছিলে জনজাতীয় অপাশ্চাত্য সমাজৰ অধ্যয়নৰ জৰিয়তে বিকশিত ই জনজাতীয় বা যিবোৰ পিছপৰা গাঁও অঞ্চল ভিতৰুৱা অঞ্চল আছে এইবিলাকৰ সমাজ ব্যৱস্থাৰ ওপৰত অধ্যয়নৰ দ্বাৰাহে আচলতে সামাজিক নৃতত্বৰ আৰম্ভণি হৈছিল কিন্তু আমাৰ সমাজতত্ত্ব যিটো হিষ্টৰিকেল যিটো ডেভেলপমেণ্ট আছিলে সেইটো কিহৰ ওপৰত আছিল ঔদ্যোগিকৰণ আৰু নগৰীকৰণৰ ওপৰত হোৱা পৰিৱৰ্তনৰ ওপৰত সঁহাৰি জনাই এই বিষয়টোৰ সৃষ্টি হৈছিল গতিকে দুটাৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে 10 নম্বৰ পইণ্টটো হ'ল যে প্ৰণালী এপ্ৰ'চৰ ক্ষেত্ৰতো আমি দুইটাৰ মাজত পাৰ্থক্য দেখা পাইছো সেয়া হৈছে কি বিশ্লেষণাত্মক আৰু সমস্যা কেন্দ্ৰিক সমাজতত্ত্বৰ প্ৰণালীটো হৈছে কি এপ্ৰ'চটো হৈছে সদায় বিশ্লেষণাত্মক এনালাইচিছ কৰিব বিচাৰে ই আৰু যিকোনো সমস্যাবিলাক যিবিলাক সামাজিক সমস্যা আছে সেই সমস্যাবোৰ সমাধানৰ পথ দিবলৈ চেষ্টা কৰে গতিকে
ইয়াৰ যিটো প্ৰণালী তাৰ লগত সামাজিক নৃতত্বৰ প্ৰণালীৰ পাৰ্থক্য আছে সেয়া হৈছে বৰ্ণনাত্মক তুলনাত্মক আৰু সামগ্ৰিক গতিকে ই কি কৰিব কৰে এক্সপ্লেইন কৰিব বিচাৰে কম্পেয়াৰ কৰে আৰু গোটেইখিনি বস্তু কম্প্ৰিহেনচিভলি সেই পাৰ্টিকুলাৰ গ্ৰুপটোৰ ওপৰত সেই পাৰ্টিকুলাৰ গাঁওখনৰ ওপৰত সেই পাৰ্টিকুলাৰ ট্ৰাইবটোৰ ওপৰত এটা সম্পূৰ্ণ ধাৰণা দিবলৈ সক্ষম হয় এইফালৰ পৰাও দুটাৰ মাজত পাৰ্থক্য নথকা নহয় গতিকে আমি কি পালো ইহঁতৰ সিমিলাৰিটিজ বিলাক পালো 10টা সিমিলাৰিটিজ আজি শিকিলো আৰু লগতে আমি 10টা বৈসাদৃশ্য তোমালোকক কলো গতিকে এই পইণ্টবোৰ তোমালোকে মনত ৰাখিবা প্ৰথমতে আমি পালো কি অৰ্থ মিনিঙৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে 2 নম্বৰ ফোকাস অৰ্থাৎ অধ্যয়নৰ কেন্দ্ৰবিন্দুৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে পৰিসৰ স্কোপৰ মাজত পাৰ্থক্য বিশ্লেষণৰ একক অৰ্থাৎ ইউনিট অফ এনালাইসিসৰ ওপৰত আমি পাৰ্থক্য পালো গৱেষণা পদ্ধতি অৰ্থাৎ যেটো ৰিসাৰ্চ মেথড তাতো পাৰ্থক্য আছে দুইটাৰ মাজত অভিমুখ যাক ওৰিয়েন্টেশন বুলি কোৱা হয় তাতো দুইটাৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে তাৰ পিছত পালো অধ্যয়নৰ প্ৰকৃতি অৰ্থাৎ নেচাৰ অফ ষ্টাডি দুটাৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে অবজেক্টিভ উদ্দেশ্যৰ পাৰ্থক্য দেখা পালো ঐতিহাসিক বিকাশ যেটো হিষ্টৰিকেল ডেভেলপমেন্ট সেইটোৰ মাজতো দুইটাৰ পাৰ্থক্য আছে আৰু প্ৰণালী এপ্ৰোচৰ ক্ষেত্ৰতো আমি দুইটা বিষয়ৰ মাজত পাৰ্থক্য দেখা পালো এইখিনি আছিল এই বিষয় পাঠটোৰ মূল বিষয়বস্তু ইয়াত কেইটামান প্ৰশ্ন আছে প্ৰশ্নকেইটা তোমালোকে পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিবা প্ৰশ্নকেইটা হ'ল এনেকুৱা যে সমাজতত্ত্ব আৰু সামাজিক নৃতত্বৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা ডিসকাস দ্য এমার্জেন্স অফ সোশিয়োলজি এন্ড সোশ্যাল এন্থ্ৰোপলজি ইতিমধ্যে আৰম্ভণিতে আমি এই বিষয়ে আলোচনা কৰি আহিছো পৃথক ভাৱে গতিকে মই ভাবো তোমালোকে এই উত্তৰটো লিখিব পাৰিবা সেকেন্ড থিং সমাজতত্ত্ব আৰু সামাজিক নৃতত্বৰ মাজত থকা সাদৃশ্য আৰু পাৰ্থক্যবোৰ পৰীক্ষা কৰা যে এই মাত্ৰ যে কলো আমি এই মাত্ৰ পালো ইংলিশত প্ৰশ্নটো আছে এক্সামাইন দ্য সিমিলাৰিটিজ এন্ড ডিফাৰেন্সেস অফ সোশিয়োলজি এন্ড সোশ্যাল এন্থ্ৰোপলজি এইখিনি কথা তোমালোকে লিখিব লাগিব আৰু যদি তোমালোকে এইদৰে কৰিব পাৰা তেতিয়াহলে নিশ্চয় ভাল নম্বৰ পৰীক্ষা পাবা এইকিটা পইণ্ট ফোকাস কৰি সিমিলাৰিটিজ খিনি লিখিবা সৰুকে লিখিবা একৰ্ডিং টু মাৰ্ক আৰু এইকিটা পইণ্ট লিখিবা এনেকৈ এখন টেবুল বনাই তোমালোকে এইদৰে প্ৰেজেন্ট কৰি দিবা সমাজতত্ত্ব আৰু সামাজিক নৃতত্বৰ বৈসাদৃশ্য ঠিক আছে এইখিনি 10টা পইণ্ট তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ভাৰতৰ প্ৰসংগত সমাজতত্ত্ব আৰু সামাজিক নৃতত্বৰ সম্পৰ্কৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা to discuss the relationship of sociology and social anthropology with special reference to India এই প্ৰশ্নটো তোমালোকে লিখোতে কিদৰে লিখিবা অকণমান তোমালোকক হিন্টছ দি দিওঁ আজি আমাৰ হাতত সময় কমি আহিছে গতিকে মই তোমালোকক হিন্টছটো দিছো তোমালোকে ভালদৰে শুনি লোৱা কেনেদৰে লিখিবা এই প্ৰশ্নটো যে ভাৰতৰ সমাজতত্ত্ব আৰু সামাজিক নৃতত্বৰ মাজৰ সম্পৰ্ক অতি ঘনিষ্ঠ দুইটাৰে সন্মিলিত অৱদানে ভাৰতীয় সমাজ সংস্কৃতি আৰু সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰ বুজাবুজিক যথেষ্ট সমৃদ্ধ কৰিছে এই বুজাবুজিৰ কাৰণবোৰ হ'ল কি কাৰণকেইটা তোমালোকে লিখি ল'ব পাৰা পটককে সেইবোৰ হৈছে জাতীয় ব্যৱস্থাৰ অধ্যয়ন ষ্টাডি অফ কাষ্ট সিস্টেম এইকেইটা পইণ্টৰ ওপৰত ফোকাস কৰিব লাগিব এইটো উত্তৰ লিখোতে জনজাতিৰ অধ্যয়ন ষ্টাডি অফ ট্ৰাইবছ ভাৰতীয় সমাজৰ বৈশিষ্ট্য ডাইভাৰ্চিটি অফ ইণ্ডিয়ান সোসাইটি গ্ৰাম্য সমাজৰ অধ্যয়ন ষ্টাডি অফ ৰুৰেল সোসাইটি সামাজিক পৰিৱৰ্তন আৰু আধুনিকৰণ সোশ্যাল চেঞ্জ এণ্ড মডাৰ্নাইজেশ্যন এইকেইটা পইণ্টে 5টা পইণ্ট মই তোমালোকক দিলো আকৌ এবাৰ কৈছো ভালদৰে চাই ল'বা লিখি লোৱা নহলে জাতি ব্যৱস্থাৰ অধ্যয়ন ষ্টাডি অফ কাষ্ট সিস্টেম জনজাতিৰ অধ্যয়ন ষ্টাডি অফ ট্ৰাইবছ 3 নম্বৰ ভাৰতীয় সমাজৰ বৈচিত্ৰ্য ডাইভাৰ্চিটি অফ ইণ্ডিয়ান সোসাইটি গ্ৰাম্য সমাজৰ অধ্যয়ন ষ্টাডি অফ ৰুৰেল সোসাইটি সামাজিক পৰিৱৰ্তন আৰু আধুনিকৰণ সোশ্যাল চেঞ্জ এণ্ড মডাৰ্নাইজেশ্যন এইকেইটা পইণ্টৰ ওপৰত ফোকাস কৰি তোমালোকে এই 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা ভাৰতৰ প্ৰসংগত সমাজতত্ত্ব আৰু সামাজিক নৃতত্বৰ সম্পৰ্কৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা যে ভাৰতৰ সমাজতত্ত্ব আৰু সামাজিক নৃতত্বৰ মাজত সম্পৰ্ক অতি ঘনিষ্ঠ দুইটাৰে সন্মিলিত অৱদানে ভাৰতীয় সমাজ সংস্কৃতি আৰু সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰ বুজাবুজি যথেষ্ট সমৃদ্ধ কৰে এই বুজাবুজিৰ কাৰণবোৰ হ'ল এই যে 5টা কাৰণ মই ক'লো সেই কাৰণকেইটা তোমালোকে বহলাই লিখিব পাৰা তাৰ উপৰিও আমাৰ এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ ভাৰতীয় কিছুমান পণ্ডিতেও অৱদান আগবঢ়াইছে তোমালোকক এনবি বুলি কৈ মডেলত নামকেইটা দি দিছো সেইসকল আছিলে জি.এছ. ঘোষে তেওঁ জনজাতি আৰু সংস্কৃতি অধ্যয়নৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছিল
GS Khurje মই নামকেইটা দি দিছো তোমালোকে তাৰ পৰা দুটা লাইন লিখি দিব পাৰা শেষত সামৰণিত MN শ্ৰীনিবাসে কি কৰিছিল তেওঁ ভাৰতৰ গাঁওসমূহ অধ্যয়ন কৰিবলৈ নৃতাত্ত্বিক ক্ষেত্ৰ অধ্যয়ন ব্যৱহাৰ কৰিছিল আৰু সংস্কৃতিকৰণ আৰু পশ্চিমীয়াকৰণৰ দৰে ধাৰণাৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল কোনে কৰিছিলে MN শ্ৰীনিবাস তাৰ পাছত আৰু এজন ভাৰতীয় পণ্ডিত আছিল NK বসুৱে কি কৰিছিল তেওঁ ভাৰতীয় সমাজ আৰু সংস্কৃতিৰ অধ্যয়নত উল্লেখনীয় অৱদান আগবঢ়াইছিল আৰু এজনৰ নাম মই দিছো তোমালোকক স্লাইডত চোৱা SC ডুবে কি কৰিছিল তেওঁ গুৰুত্বপূৰ্ণ গ্ৰাম্য অধ্যয়ন চলাইছিল আৰু সমাজ বিজ্ঞান তথা নৃতত্ত্বৰ মাজত থকা পাৰস্পৰিক সম্পৰ্কৰ দিশসমূহত আলোকপাত কৰিছিল এই কথাখিনি তোমালোকে সামৰণিত লিখি দিব পাৰা যে ভাৰতৰ প্ৰসংগত সমাজতত্ত্ব আৰু সামাজিক নৃতত্ত্বৰ সম্পৰ্ক স্থাপন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এই মহিষীসকলে এই পণ্ডিতসকলে যথেষ্ট অৱদান আগবঢ়াইছে তেওঁলোক হ'ল GS Khurje MN শ্ৰীনিবাস NK বসু আৰু SC ডুবে এইখিনি লাষ্টত সামৰণি কনক্লুজনত দিবা আৰু তাৰ আগত তোমালোকে এই আগত যিকেইটা মই পইণ্ট ক'লো সেই পইণ্টকেইটা তোমালোকে এক্সপ্লেইন কৰি দিবা নিজৰ ভাষাত যে জাতি ব্যৱস্থাৰ অধ্যয়ন ভাৰতীয় সমাজ বিজ্ঞানী আৰু নৃতত্ত্ববিদসকলে জাতিটোক সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিকভাৱে প্ৰতিষ্ঠিত কৰাৰ বাবে গভীৰভাৱে অধ্যয়ন কৰিছিল জাতি ব্যৱস্থা বুজিবলৈ সামাজিক স্তৰীকৰণৰ সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণৰ লগতে ৰীতি নীতি আৰু পৰম্পৰা নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণৰ প্ৰয়োজনীয় বিষয় তেওঁলোকে অধ্যয়ন কৰিছিল এই যাতে জাতি ব্যৱস্থা অধ্যয়নৰ ওপৰত তোমালোকে কেইটামান লাইন লিখিবা জনজাতি অধ্যয়নৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকে তোমালোকে লিখিব পাৰা যে ভাৰতত এক জনজাতীয় জনসংখ্যা আছে বৃহৎ জনজাতীয় জনসংখ্যা আছে গতিকে নৃতত্ত্ববিদসকলে পৰম্পৰাগতভাৱে জনগোষ্ঠীসমূহ অধ্যয়ন কৰি আহিছে আৰু কিন্তু সমাজ বিজ্ঞানীসকলেও তেওঁলোকৰ সংহতি উন্নয়ন আৰু সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰ পৰীক্ষাও কৰি আহিছে এইদৰে দুটাৰ মাজত সম্পৰ্ক আছে এই ধৰণে কিছুমান পইণ্ট তোমালোকে ইয়াত উল্লেখ কৰি দিবা প্ৰত্যেকটো পইণ্টৰ এগেইনষ্টত যে 5টা পইণ্ট আৰু এইটো তোমালোকে মাৰ্কছৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব কিমান মাৰ্কছ আছে সেইটো চাই ল'বা আৰু একৰ্ডিংলি তোমালোকে ইয়াত এক্সপ্লেইন কৰিব পাৰা যে ভাৰতীয় সমাজৰ বৈচিত্ৰ্যৰ ওপৰতো দিব পাৰা যে ভাৰতৰ ভাষিক ধৰ্মীয় নৃগোষ্ঠীয় সামাজিক সাংস্কৃতিক বৈচিত্ৰ্যৰ বাবে বিচিত্ৰ বুজাবুজিৰ ক্ষেত্ৰত সমাজতাত্ত্বিক আৰু নৃতাত্ত্বিক উভয় দৃষ্টিভংগীৰ প্ৰয়োজন হয় গতিকে সেইটো এটা অন্যতম এটা কাৰণ গ্ৰাম্য সমাজৰ অধ্যয়নো এটা অন্যতম কাৰণ যেনেকৈ যিহেতু ভাৰতৰ জনসংখ্যাৰ বৃহৎ অংশ গাঁৱত বাস কৰে গতিকে গাঁও ভিত্তিক অধ্যয়ন আৰু গ্ৰাম্য সামাজিক গাঁথনিৰ ক্ষেত্ৰত দুয়োটা বিষয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ অৱদান আছে দুয়োটা বিষয় মানে সমাজতত্ত্ব আৰু সামাজিক নৃতত্ত্ব লাষ্টৰ পইণ্টটো আছিল কি সামাজিক পৰিৱৰ্তন আৰু আধুনিকৰণ যে তাতে তোমালোকে লিখিব পাৰা যে নগৰীকৰণ উদ্যোগীকৰণ শিক্ষা প্ৰবৰ্জন আৰু গোলকীকৰণৰ দৰে প্ৰক্ৰিয়াবোৰ সমাজ বিজ্ঞানী আৰু নৃতত্ত্ববিদসকলে যুটীয়াভাৱে অধ্যয়ন কৰি পৰিৱৰ্তনশীল ভাৰতীয় সমাজখনক বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিছে গতিকে সেইফালৰ পৰাও আমাক ভাৰতৰ মানে প্ৰসংগত আমি সমাজতত্ত্ব আমি সামাজিক নৃতত্ত্বৰ আলোচনাটো এক উপযুক্ত আলোচনাৰ বিষয়বস্তু হিচাপে গ্ৰহণ কৰিব পাৰোঁ গতিকে তাৰপিছত শেষত সামৰণিত তোমালোকে এই পণ্ডিতসকলেও আমাক এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট অৰিহণা আগবঢ়াই আহিছে সমাজতত্ত্ব আৰু সামাজিক নৃতত্ত্ব ভাৰতত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকেও যথেষ্ট অৱদান আগবঢ়াই আহিছে এইবুলি তোমালোকে GS Khurje MN শ্ৰীনিবাস NK বসু SC ডুবে তেওঁলোকে কৰা অৰিহণা যিখিনি মই অলপ আগতে ক'লো সেইখিনি বস্তু তোমালোকে ইয়াতে উল্লেখ কৰি দিবা গতিকে 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কিদৰে লিখিব লাগে মই তোমালোকক কৈ দিলোঁ আৰু ইয়াৰ আগৰ যিকেইটা প্ৰশ্ন সমাজতত্ত্ব আৰু সামাজিক নৃতত্ত্বৰ মাজত থকা সাদৃশ্য আৰু পাৰ্থক্যবোৰ পৰীক্ষা কৰা ইতিমধ্যে গোটেইখিনি তোমালোকক মই টেবুলাৰ ফৰ্মত দি দিছোঁ বুলেট পইণ্টত দি দিছোঁ সেইবিলাকৰ সহায়ত তোমালোকে উত্তৰবোৰ লিখিবা তাৰ আগত যিটো প্ৰশ্ন আছিলে 1 নম্বৰ প্ৰশ্নটো সমাজতত্ত্ব আৰু সামাজিক নৃতত্ত্বৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা এইখিনি ইতিমধ্যে আমি আগৰ পাঠটোত আলোচনা কৰি আহিছোঁ তোমালোকে নিশ্চয় লিখিছা ইয়াতে এয়া সমাজতত্ত্ব আৰু সামাজিক সমাজতত্ত্বৰ উত্থান আৰু ইতিহাসৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলোঁ সমাজ নৃতত্ত্বৰ উদ্ভৱ আৰু ইতিহাসৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছোঁ এই দুটা পাৰ্ট মিলাই পেলাই তোমালোকক উত্তৰটো লিখিবলৈ দিছে আশা কৰোঁ তোমালোক আটাই এইখিনি বস্তু উত্তৰবোৰ লিখিব পাৰিবা গতিকে আমাৰ আজি ইমানতে আমাৰ ইউনিট 2টো শেষ হৈছে এই ইউনিট 2ৰ শেষত আমি তোমালোকে নিশ্চয় এইখিনি বস্তু শিকিব পাৰিলা ইয়াত আমি যিবোৰ ইয়াতে তোমালোকক
ইউনিটৰ আৰম্ভণিতে আমি দিশ কিছুমান দিছিলোঁ যে সমাজতত্ত্ব আৰু সামাজিক নৃতত্বৰ সম্পৰ্ক কি, সমাজতত্ত্ব আৰু সামাজিক নৃতত্বৰ প্ৰকৃতি কেনেকুৱা, সমাজতত্ত্ব আৰু সামাজিক নৃতত্বৰ উত্থান আৰু ইতিহাস কি, সমাজতত্ত্বৰ সামাজিক নৃতত্বৰ সাদৃশ্য পাৰ্থক্য, সমসাময়িক সময়ত সমাজতত্ত্ব আৰু সামাজিক নৃতত্বৰ প্ৰকৃতি বুদ্ধ কৰা। এই গোটেইখিনি বস্তু আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিলোঁ, প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিলোঁ। আমাৰ ইউনিট 3টো আজি আমি ইমানতে সামৰিছোঁ। ইয়াৰ পিছৰ ক্লাছত আমি নতুন এটা ইউনিট লৈ ইউনিটলৈ আগবাঢ়িম। আজি ইমানতে সামৰিছোঁ। থেংক ইউ।